I got calm for some time. Ki nahana hore mohlomong o tla letsetsa ngaka or something. Fleletse ke utlwa gatho motho na letse. Ya ba nneng I called the doctor myself ka mo jwetsa gatho ke bona ngwana ka le mo sehlanko. Ngaka a tlo fihla ka pelenyana ka nnete and yane ga ha fihla a bona. Ya ba esele taba tseno tsa ho lokisa hore ngwana ka qetelletse a fumane thuso, but it was late. So leeto la ka nna ebile lona leno ya ba esele ha ke qadile ho tseba hore ngwana ka iketse CP case. Jwale I was in a rush because ne ke tseba hore ngwana ka 3 years o tla ba le gone. Ha ke tseletse ke botsa, guys, ntwena na e le reng ke yone e tla bona ngwana ka hare, always ha lokela ho ya ho yona, ha fola le ya tloela. This time around I ke high until ngwana ka entse ditso se ipone se. Ke hopola hore statements ne ba ka sebedisa na yure ngaka hore le tlabe le tlo bitsa masole a tlo ntsha ka mo. Ba tseba ke qeteletse ke sa di bona le ha sa di romeletse because ebile ntwe fast ho ha ke ha operation e re bam yo. Moya motle ga o amohela Q's Lunch podcast ke mame Monyako Qhobela re teng hape ho tlo qoqa le lona ho tlo ba le lona lapeng mono tsatsing lena re na le moeti wa bohlokwa mme a matla re tlo qoqa ka ditaba tsa bophelo ba hae le mora wa hae jwalo ka ke tshore ke thumihlena hore lenaneo lena la rona le tsheditswe ke Purple Media hore ebe wa le bona mono lapeng mono ka mono ka fonong ya hao hohle mo shebellang le TV ya hao ke Purple Media. Le wena haebe ona le event kapa o hloka ho nkelwa difoto kapa di video kapa o hloka sound system kapa o hloka ho managerwa Facebook page kapa any social media page, Purple Media e teng ho tla o thusa. Moya motle ke mame Monyako Qhobela ho Q's Lunch podcast. Tsatsing lena re tlo qoqa le mme Matebatso Thatho. Ke le nepile ke re le nepile ya mme ke kopa ho amohela ho Q's Lunch podcast. Thank you so much make a level. Ya mme ke kopa o ko vetse ba bui hore na mme Matebatso Thatho ke mang. Ke ngwanana wa Mafeteng. Ha eso ke Tajane Mafeteng. Ke holetse teng, ke kene sekolo teng. Primary, Emmaus Primary School, St. Thomas High School. Ka qeta ka tla Masego monana ka ya training ya bonese. Ke mooki wa mo Pepisi. I'm a nurse educator, I'm a nurse administrator. I have specialized in TB and HIV, behavioral psychologist. Yes, so I'm a nurse practitioner. Sagile mooki ya itshebetsang hobane at some point in time leeto lena la ngwanaka le la ntlama hore ke resign ke tlo mosebetsing jwale ke lo focusa ho yena. Okay. Yes, so at the moment ke mme ke la ka nyalwa ka ba le ngwana ka wa pele ka ba le wa bobedi ke na le molekane Ntate Thatho ke na le abuti Tebatso ke bile le Modibetsane. Unfortunately Modibetsane yana o sa bile a fetile. Yes, so se ke dula ona Masego mona. Yes mme. Ke o memme hobane ke bona o bua ka ditaba tsa ke tla re ke tsela kapa ke leeto lo le tsamaile le mora wa hao. Yes. Ya mkarache ke kopa o tlo share ditaba tsa hao le ba buhi ba bang bana le bana ba jwalo but ha ba tsebe na ho etsahalang jwalo. E mong o na le yena ngwana jwalo but ha tsebe na o mo hlokomela ba. E mong o na le yena o ntsa re ke boloi
e mongwe ke taba tsa Sotho ha iswa ha bo hloka ho etsetswa moetlo ba jolo ka ho so tshule na ke thabile haholo bile o nurse re tlo bua ka tsona re hlaha ka wena o le individual o le mme wa Mosotho Yes. re tlo hlaha ka tsela ya medical hape hoba ke dumela hore Basotho ha emane ba hloka ho tseba hore na ho boetsahalang itse lentswe le thata go ke tla ke CP Yes, nna ke tla le bitse. ha re tla le bitse ke tshaba o le fosa Nna ke tla le bitse. Yes. Jolo ka ke tshore ke la ka ke nyetswe ya ba ke ba le ngwana wa pele. Ke itse ke mooki. So ha ntse re le bo sekolong mo re a tsamaya re a iswa hona nako re ba placed spetlele so nna ke drain NHTC mo so spetlele se ne re place ho sona ke sona sena se seholo Queen 2 ka dinako tseno Queen 2 mehleng ya yona not ona tjena ha se le Masego District Hospital so ha ho latela di module kapa di courses tse ntseng re di etsa with dilemo tla ha o le first year o etsa module tse itseng le place mo itseng o etsa duties tse itseng ha o le second year di duties tsena tse no di etsa first year se di ekeditswe hobana ke go ntse hola in nursing experience ntse hola ho fihlella ha re le ba pepisi ha ke etsa bo pepisi hona le nako ena ene re place tso mono MCH mo ba khatshane ba hlokomelwang teng ya ba hona le nako ene ho kgua madi ba khatshana lo tshekwa tshepe eng mokaola he ya ba re gana madi rona re le ma student ga gana madi mono madi a tsamaya ya lebong re ingotse mabitso re ipapalla like you want to know things about you so ra gana di results tseno ha se di khutla bo sister ba se ba tshwereng yaka ke mang so no nana hore ke mme ya tlile so hono ba ne ba batla ho fumana ba batla file ya hae ba tsebe ho kenya ntho tseno se bile e saiketswe ka bokgubedu that's when I knew hore I am ORH negative blood group ntsa rona mona ka ofela babuhi o tla bona le A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Boholo ba batho bo blood group tsa bona di ke plus di na le rhesus o tla bona ho ngotswe RH+ kapa RH-. so boholo ke RH positive because bana le rhesus factor so nna ke bana ba senang rhesus factor so nna madi ngaka rhesus factor ha eyo ho ha king rhesus factor it's too medical ko le hanka ka e hlalosa but ke tsela eo di molecules tsa madi di tsamayang ka teng kapa di kopantshanang ka teng so it's deep haholo hore nka e hlalosa hore ka utlwisisa ba di ka tsa ba buhi ba tlo e utlwisisa ka hore ba bone na madinga ho ngotsweng so ha o le ORH negative iba o nyalana le motho ena a leng rhesus positive hangata bana banka rhesus factor ya ntate so that says bana ba ka ba RH positive nna ke RH negative so ngwana wa ka wa bobedi o tlo reacta le nna ngwana wa pele o tlo etsa gore di receptor tsa mmele wa ka di tone mahlo like di kalelle gore mmele wa ka o bona rhesus positive ile the foreign body wa attack so ke yaba ke hona ne sentse re yentse neonatology ne sentse re ntse re bolella di risk factors jwalo ga rutwa ke re rena re tsebe
so ya ba ha se ke fihla he ke bona ya ba o ya khutla ntwana ne ntse re ruta oh wow so ya ga ke le mogashane he wa ngwana ka wa pele no se ntse o tsebahala ila nna phetwa hape wa tsebahala gore ke overage negative wa tsebahala ba ntate ba bitswa fihla go madi wa confirm le yena gore o RH positive so re o re le babedi jwale yena ke O pos na ke O negative. Okay. Ha ke qeta ho ba le ngwana ka wa pele treatment ya teng ke hore go qoba hore ngwane wa ka wa bobedi a ska ba tlotla reacta le nna. Ha ke qeta ho pepa ngwana wa pele within 72 hours ona le ente ke fuang e tla kokobetsa bohale bona hore ngwana ka wa bobedi ha tla ske tsa tlo mo attack. So ke bile le ngwana wa bobedi ke diile ho ba le yena ke ne ke batla ho ba le yena ka gona ke batla ho mo hlahlamisa Matebatso ka dilemo tse pedi fela ke batla ho ba le emong actually ne ke batla ho ba le bana ba 5 so ne ke batla ke nyetswe ke le 25 ne ke batla at 35 years be ke qetile ho etsa bana so ne ke batla hore every 2 years be ke na le ngwana 2 years ya fihla ke sebedise le to ngwana a be teng 3 years 4 years ka ya dingakeng a twa ona mathata le to I ended up ke re okay o twa ona mathata ke tswa digaining ntongolong is still fine okay let me just pray for my child. I prayed for ngwana no ka bobedi go a be teng and he came bo khatjane ba haile na go ke tsebang ke tsebile o bane di BP tsa ka se di le odimo I fell ke la ka gea ke so tsebe gore ke pregnant ka tlung ne sentse ke dula le memantolo a utlwa gore ka rona le sona go ke wa mbetha ka pela o trop ya ba ke uthula o trop ne ke re ke thewa bet a utlwa o se o saletsetsa ndaje Thatho hebe ke a unkisa ngakeng is then that we knew hore we are pregnant di BP se bile di le odimo so bokhatjane ba ha ihlene se le bokhatjane bo bukulo hobane bila ba qeteletsa hlaile pele ho nako ke ORH negative ngwana ka ke o hla pele ho nako ke na le di high blood so dintho tsena kaofela le ha bokhatjhaneng bo ba ngwana yona ke la nna ka fuwa ente e mentse thibela hore tla ga hla ho ske ha ba le kotsi e kalokalo ile a ba jwale di menyetla se le odimo ya holo ya gore a qetelletse a reactile le nna so o hlaile ke mo pepile ka thipa ile ba neng bongaka ba batla ho mo fokotsa menyetla e ohle ya hore madi a ka la ya tla kopane a react but ka lebaka la di high blood no sontso o bile le kopano bana jwale di high blood di baka tsengata on the circulation ya ba wa hla ntongwe le ngwe ne le fine ha qeta ho hla but within 24 hours ya ba nne o sa ba mo sehla ka bo madimabe mo monne ke le hona teng in a private hospital baoki ba neng ba le teng e kileng ka mo hlokomedisa ngwana ka o mo sehla ha ka ba mmona na sa mmone ne ntse le mo ke ntse le monyenyane ke bona hore ka nna ba ha se motho a soka ba ke motho a soka ba le experience e ka so nna ne sentse ke le mo pepisiwa dilemo tse ngata jwale bile ne ke sebetsa sepetlele se seholo madi a komane mo di referrals tsohle tsa naha di fihlelang teng so I could see ngwana ka o mo sehla monanko but then she couldn't see the only responsible ampana gore mohlomong e se le ka hlonya ka because I know I'm ORH negative ka le ka o thola so mona ke go betse teng e ne le pela mo ne nurses room go tla ntse le tsa dingaka I got calm for some time ke nana go mohlomo o tla letsetsa ngaka or something hleletse ke utlwa ga motho na letse ya ba neng I called the doctor myself ka mo jotsa ga ke bona ngwana ka le mo sehlang ko ngaka tlo fihla ka pelenyana ka net and yane ga ha fihla a bona ya ba se le taba tseno tsa ho lokisa hore ngwana ka qetelletse a fumane thuso but it was late yes so ha re fihla sepetlele na sa le mo sehla haholo ha o etswa di test tsohle ho fumana hore bo sehla bo se bo tletse mmeleng ho bo se circulating se bile bo fihlile boko so bo sehla bo ha se ntho lokelang ho circulate mmeleng ka o fetisisa ha se ntho lokelang ho be kene boko so ho kena boko wa bilirubin eo ya ba ke ha o fihla mono mo e fihlileng hona teng ya ba nne fihla e
bolaya di-brain cells tseno tse mono ya ba ke ha boko ba ngwana ka butlule bohloko go la ba etsuwa tsohle tse etsuwang go la treatwa ngwanaka because ha re fihla mo actually my red blood cells di attacka tsa ngwanaka di a di bolaya completely destruction e complete because ha re fihla mo hospital ke ha so thwe HB ya high level ya hemoglobin it's too go almost no sansa kana fela ba no so sena madi a fresh a circulating melong wa hae ya ba immediately re fihlile fela kana te wa thusa ho etswa procedure eno a sebetswa in kan 6 hours ka ofela ho lokela ho ntshwe madi ana sa le destroyed melong wa hae ho kenwe a matcha ya ba ka mora procedure eno bo sehla bono la santsa bewe mabaneng ka nte bo sehla bo a theowa ke kana go yona eno e bongaka bala ba retsa aware hore boko butlule bohloko le ha ho sa bona halo hona jwale but re be ready re tle re hlokomele hore na ngwana o ntsa ya jwang ka nete nako ya ngwana ka ntsa ya ntongwe le ngwe le normal at 3 months I started realizing hore melwana so phumotse mesifa ena e se putlama matswana ha sa phama menwana ha isa sisinyeha motho yana ke mme o sa ntse a pitika fela molala ha o sa tshwareya ha ke re ga tseba bomme ho thwa 3 months ngwana o lokela ba etsang ha 6 months ngwana o lokela ba etsang so ya ba ihlile sentse ke bona hore there is something wrong at 7 months ya baneng bongaka le bona ba confirm not to confirm as such but to make me aware hore ihlile taba yale e re neng re bua ka yona e kare ke ena iteng jwale ho tlo lokela ho etswe ho confirm ka bodi CT scan a iswe sipone ho lanka nako e telele hore a iswe ke khola o ile at 1 year 2 months fela ba qadile ho bua a le 7 months ha ba qeta ho sipona se qeta ho etsuwa ba ngolla fatshe ba ngolla report eno fatshe ngaka ho no thwe ke physician ngaka a ngolla ka morao hore ke tsamaye ke lo bala ke tsatsi la rona la check up ngaka ke lo bala ke tlile ngakeng ke lo bala ko ba nene ke lokela hona tsena re khutlela di ordering in ka I will wait I will wait ya ba nne ke ha ke fitla ke fuma the final diagnosis ya ngwana ya ba ha sa bona hore ke tsamaye aba a delegate ngaka e nngwe hore atle a nthuse di results ke tseno ampolelle ka nnete ka kena ntato ha ene be re le na le yena ya ba wa bitswa mosebetsing ka sala ke le mong le ngwana ngaka ha mpolella ona mpolella hore ngwana ka ke eno hle ho jwalo na le cerebral palsy ka lebaka la RH incompatibility jwale ka nnete boemo ke bono okay ngaka so nka etsa jwang ho thusa ngwanaka there is nothing you can do really yes le ho latela severity ya condition I don't even think ngwana how can make it to 18 months kana kono 1 year and 2 months again if he can make it to 18 months I don't think utlaetsa he will go up to 3 years so hona jwale je nka etsa eng because ngwana no ka pelo ke ena ya otla ngwana ka ditsebe di a utlwa mahlo a bona and so what do you mean like ke tselwa hona je ha ke tswa monyako mo ngwana o ke mo tshale ka dustbin ke mo siemo anything ya ba kona mpolellang hore ke physiotherapy will help a lona batla mo mpotsa na wa ja
ka nako no nna ne sentse ke la wa ngwana ka ha gone o kwenya hantle o hloka ho ja dijo tse bonolo fela and wa tsa ke re 1 year 2 months ngwana o santsa ja bo dipapa le mero a hlafuna a tshwela kokona masapo a etsa ba do wa ka nna ne sentse ke hlokometse ka nako no go ha ke re mo introduce dijonyane ntse tatanyana wa qhwelwa ne se bile re sena ga hospital for several times a qhwetso so na as a mother kana ko nne sentse ke iketsetsa my own investigations, my own reading kore I read net ke bala ka cerebral palsy ke ne ke bala because I wanted something tangible e ka etsang hore ke be present for ngwana ka condition e improve if it will improve ka tswa ka tsamaya ka ya physio mane ha o tsebe na physio ke kaya ke ha o bontse lo bontsha wa o jotsa ha o qeta o tsamanya ko mona o theose o so tshekela ka right sa qeti o qetile ka tswa wa tseba thoto ya motswetse o qeta o utlwa ditaba tse o qeta mo di utlwa you are like ke tshwere ngwana o tona le 4 months e fa o tla ba shwile o thoto school beke o dikobo o leketlisitse o nkile ngwana ke theositse mono ka ya sentse ke bala signature ke ya physio ya banne ya ke fitla physio me physiotherapist ke yana na fitla ampe ya fatsi ke la kore a ke wa utlwa ko hona yo le qalang ho letsa tshepe hore you know what this is it I get na go yohlo hope ya as a mother kore the results might come not saying what actually has been said so it's like that even ne eno ka net wang twetsana yetseng ha o le hae o yetseng jwalo I did that kana ka ya di appointment tsa physio until nako ya hantse ke bala I find out hore ho bona le phetoho ho yena just like motho e mong le mong ha o ya gymming if you go gymming once a week ha o tlo bona phetoho jwalo ka ha o ka ya gymming letsatsi or at least 3 times a week so for bana ba rona ba sentse bana le mesifa e shwileng literally for him hore a tlwaele le mesifa ya hae nonopele e hole e tlwaele ho etsa dintho at least once a week okay so mane ka lebaka la bongata una ya once a month so ke bona once a month ena I don't see any progress ya banne ke hona mo re qalellang ho batla ka thoko re na bo di private physiotherapist ke khola babuhi ka bo khutshwanyane fela gore ke hlalose hore cerebral palsy ke an injury kapa ho lemala ha boko ho ka bakwang ke anything e ka etsang hore ho be le lack of oxygen bokong ba ngwana so e ka etsala nakong ya bokhatshane okay e ka etsala hang ka mora pepo in fact during delivery ka nako ya pepo or hang ka mora pepo but with researchers kapa the investigations tse motho o ntso di bona the experiences even up to 3 years ha ho ka ba le anything like bo metjheso e phahameng ya ngwana ho akga ngwana kapa any injury e ka etsang hore boko ba ngwana bo be compressed ho wa kapa ho hlajwa rena le incident ya e mong a ile ga hawa ya ba o hlajwa ke lesenke yo athile fihlela grega mono the skull ya ba boko bo ba ho ba le some capillary se phunyeile ya baneng ho that compression it's a be le a moment of lack of oxygen ka boko a ngwaneno ya ba ka mora mono na santsa tsamaya na santsa le gretchen ya baneng ntho ngwe le ngwe re putla e ba cerebral palsy case so rona e hlile bana cerebral palsy e ba kameho ya mesifa le motsamao okay fela molomo dinko mahlo di tsebe di ntse di sebetsa hantle everything every part ya hae ba sotho hangata tlo kontso thwe ke sehole ke sekoa it's not like there are parts of the body missing
what happens is the injury to the brain e ama mesifa le motsamao wa hae ha re hopola hore to do everything ke mosifa to move ke mosifa so ha eba boko bo utlile bohloko mo ho ikarabellang tshitshinyeho ya letso la right o tla mona ngwaneno letso se litse fela le sa sebetse ha eba boko bo utlile bohloko mo ho amang matso a mabedi ke mona mo tla bona ngwana matso ha ya sa sebetse kapa sisinya ka tsele abnormal ha eba jolo ka wa ka nna wa ka itwa severe spastic cerebral palsy ona ameile dikarolo boholo ba mmele wa hae dikarolo ne di ameile ona sa tsebe o kwenya hantle molala wa hae o no sa tshware hloho ona sa tsebe ho dula ha o mo beha fela a ketwa ya kwana le kwana matswa ya na sa tsebe ho tshwara mane maotong le hlakore le ne le sebetsa beterinyana le letsoho e ne le hlakore lena la right ke lona le ne le bontsha tsitsinyeho but still e ne le tsitsinyeho e nyenyane hobane matswa ya na sa tsebe ho tshwara le lotuleng la ne ke lokela ke le director na le ya kae but ne le tla tsitsinya ka tsela eno e ntse bontsha ho tsisinyeho e teng ona bona ona a utlwa ona bile le aware the environment tsa hae bua teng ona khona ona sa tsebe ho bua ho hang so boholo ba bana ba cerebral palsy ho tla tswa hore na boko bo ameile ho kae mo bolaolang dikarolwana di feng tsa mmele hona le ba sa boneng ile ho baneng boko bo ameile mo methapo kutlo kapa mesifa yana e thusang mahlo panya le mesifa le methapo kutlo ya teng hore e etse tshebeletso e feletseng ya ho pono e be teng hona le ba sa utlwing ile ho bane ho utlwile bohloko mane mo ho amanang le kutlo hona le ba sa utlwing ba sa boneng yes hona le ba tsebang ho bua batho ho bua ho ka tsela eno yo bontshang hore mesifa ena yona e hlile utlwile bohloko empa e seng ha kalokalo so ina hona le mild cerebral palsy hona le moderate cerebral palsy hona le severe so bana ba mild ba tsamaya fela motsamao wa hae ko monana o slow nyana o nang le tsela ya teng pattern ya teng le ba moderate bona jole ba bonala haholo Basotho hantse ke bua tjena o santsa bona na ke bua ka eng hona le yo tla mmona kae ka itsamaela e ka wa o khutshuwe batasa o bona o qeta o khutshwana o tsamaya jwang stakering yes hona ba tsamayang jwalo hona le bana ba ntseng ba tsebang ho bua ba le mild a bue hantle fela e be hona nako e o puo tla bona ho nka nako re etswe hona le ba tsebang ho bua ba le moderately affected a buang ka tsela e nngwe eno is very slow kapa e reng ha tlo bua a nke nako pele a tlo bua ntshe dipolelo nenneng o mona go bile o kgathetse ho bua hobane mosifa jwale ebe hona le bana ba rona waka ana le severely affected na sa tsebe ho bua wang na sa tsebe ho itudisa na sa tsebe ho ikisa ntlwaneng at all so bale ba mild o tla ba reach hore a ikise ntlwaneng a iketsetse everything bale ba moderate o tla lo iketsetsa but iseng ka makgethe jwalo ka yana wa mild so o tla nna hloke thuso mane le mane yes bana ba severe o dependa solely on the caregiver ho etsa eng kapa eng jwale ra hopola ke ntse re bua ka bothata ba mosifa hopola hore tshetse o e tshware e lokela ebe ke mosifa o tshwereng hore kaka e tshwarehe o be nako ya ho utlwa hore jwale ke antlwaneng ko hore mosifa o bo tshwere so ha ba re bua ka hore o severely affected ho bolela hore mesifa ena kaofela e phomotse tone ena e class ho so ke a kgona ha ke tshulo tjena he Basotho ba utlwana cerebral palsy king cerebral palsy
ha so motho o tshwaeditswe ha e tshwaetsane it's not due to an organism, it's not an infection, it's not contagious. Cerebral palsy ha so hore me ha etsa moetlo ke hore fela ngwana o kopane le kotsi e ka ba bokgathaneng e ka ba ka nako ya pepo e ka ba ka morao hore ngwana a hlahe ha so hore me ha etsa maseko o hanne. We had a case a 19-year-old girl. I met her speedily mono inele a twin. Yabani, she got pregnant and got married. Hasa le lenyalong la hae at 7 months pregnancy ha le khodi di supileng e le mogajana yaba le fahla la hae le a hlokahala. Okay. So moetlo wa mo ngwana na eno anyetsweng o re ha o le mogajane ha o ye heno ho ha. So ngwana eno le fahla la hae le a hlokahala at 7 months pregnancy. Ho thwe hae mohlale fahla le yana le bolokwang mme matsalo a hae monna hae everybody ba thota ba ya kae ba ya le fungulo patwama le fahla la hae ena o siwa kae hae mo o siwa hae mo. And the girl couldn't hold it a rera pelonya hae hore tla ha ho loyela jwale ho thwe ke nako ho lefu ke tla fihla. And then she did that. Ya banane ngwa tswa o se ngwa itukisa wa tsamao ya habo lefu o se uwa kere ha fihla lefu mono ke bohloko ba pelo a bokanelwa like ntweno go you are not supposed to be here pelo ya hae bohloko aba a phungwango aba in labor. Ya ba ngwana o fihla a hlaha pelo ho nako ngwana ha hlaile pelo ho nako matshwafo a fokola moya wa fokola o le ba mbokong ya ba boko butlwa bohloko ngwana e ba cerebral palsy case. Ha ba khutla mane ba re o tebetswe lenyalong because yena she doesn't listen jolo ba tlisitse sehole ke sena ho bana o hanne ho etsa meetlo. That girl onantsa a sa itshwarele because she thought that's what actually happened. It was only then that ke mo beang fatshe ke re no it wasn't that ke ho pepa pelo ho nako. So tse ding tsa di factors kapa maemo a ka etsang hore motho a be le ngwana na le cerebral palsy ke ho bona pepo ya pelo ho nako. E nngwe ke ho pepa mafahla hangata mafahla o tla fumana hore le leng le ba affected o baneng ba tsekisana moya ke tshojwalo kapa hangata bopepo ya mafahla e tla ba ebile re rona bopepisi monana it's abnormal labor bana sa le pepo ya ngwana le mo. Yes, so tla fumana hore mafahla le leng le tla hona le ka fumana hore most cases o tla fumana hore mafahla mo o tla ba le leng le ka bang affected. Asantse o thwe mofahla bo wetse haholo kae o tla utlwa ho thwe e mong mo ma eno o tsetsetse ka utlwa Basotho ba rata ho tshwarwa eno o tsetsetse kane ena ha o so shaba eno a tsetsetse kane o kontso tshwarwa but o tla fumana hore e ka nna ba yenwana ke a ne ala salsalla ya baneng o kgona ntsa atla. Yes, e nngwe hape ke bo mme ba sebedisang kwae kapa jwala bokgatjhaneng o tla fumana hore depending ona o nka efeng kwae kapa jwala bofeng bo etla re ha bo fihla mmeleng wa hae mola e beneng the heaviest whatever eno e tlang le tai ibe e tsekisa ngwana dijo e tsekisa ngwana oxygen e tsekisa ngwana kholo tla fumana hore ha holo kana ko ene le ngwana boko ba ngwana bo thomehang ka manene ka hare. E nngwe e ka etsahalang ke ba khatshane hangata bana le tendency ya ga itumella ke kopana le bona hangata o fumana sana di supplement tsena tse fanwang bo iron bo eng utlwa re dia mohlatsisa di nyekisa pelo literally re ha fihla tlopepa ha ke re ke nka thotwe ha ke fumana go ntsa di topela di ngata fela di topetso ka mono
ha ke re ba hopola re ba fa mokotlanyana titirang ka yane mo ene re ba fa yone etselando ha o fihla ka mona o fumana hore actually ha no ho ha motho na o ntsa sa nwe letho ha o so qala o bua le yena o mo botsa why o sa nwe dintho tse so o fumana hore iron ke mo ekeletsa yona hobane o sana le ngwana a sa le teng meleng se le babedi ngwana eo ha qala o fihla ho wena di minerals tsohle tse wena o ntsona le tsona mmeleng mo ena o tlo inkela okay so re ekeletsa mma hore di mineral di tsebo ba lekana hape for kholo ya ngwana ka o fela di supplement tseno tse fanwang di bohlokwa bakeng sa hore ngwana mmele wa hae le dikarolwana tsa mmele di thome ka o fela so with the researchers wa hlokomela hore bomme ba bonalang bana le lack of iron bokgatshane it may lead to even go ba le lack of oxygen bokong ba ngwana so later on be ngwana o bontsha matshwao a ho se okay karolwanyane e fokolang ke bana ba ka hlang bana le congenital malformations bana ba ka hlang ka hlotse nyenyane haholo kapa ba ka hlang ba bang ba hla ba sentse bana le bo Down syndrome Down syndrome o tla bona hore di qualities ka ba di attributes tsa cerebral palsy di bile di teng ka hare o tla fumana hore e mong movement o staggering yana yes congenital malformations tse di o tla fumana hore ba bile ba tlotla ba diellwa ka ho cerebral palsy simply because boko bo sa hola hantle yes ba bang ke bana betla o tla bona hlotsa bona di le kgolo go feta tekano o tla utlwa ke hydrocephalus o tla fumana ba se ba dielletswe ka ga cerebral palsy banene metsi a no hantsa a tlala ka mono ka bokong a peteletsa boko much that bo qeteletse bo se bo sa gone go iketsetsa a thebo utlwa bohloko ka holwana tse ding so o tlo fumana hore le bona mesifa ya bona ya wela o tla bona le movement wa bona o so o le affected okay so ka bokgutshwanyane cerebral palsy ihlile ke kameho ya boko okay go utlwa bohloko bokong go ka bakang go mesifa le motsamao di sketsa etsala ka tsele di loketseng ho etsala ka teng it's either ha tsamaye ho hang kapa o tsamaya o sisinya ka tsela e se normal okay jwale tse ding hape ke ka nako ya pepo tla fumana go bomme ba bang ba bile ba nkile nako e telele ka nako ya pepo ya ba nne thuso di ya hore a fumantshwe thuso ya hore ngwana a tswe e be a the ngwana moya o qetelletse a sa eme hantle a ntse a le ka hare bomme ba bang e tla be le mona o tla utlwa o bolella hore ne re ha ngwana a qeta ho hla wa tona sa ka ketse ka hare okay bomme ba bang o tla o bolella hore ke bile ke la hola thwe ke bina le fetal distress kapa ke bile le leibe nako e telele hwana ha thwe ke tla iswa season mantsi bua thingwana o ntse utlwile ke taba tsa pepo mono that one yona ke yona boholo ba di case tse re nang le tsona tse ke seng ke kopane le tsona head count of the cases tse ke kopane le tsona tsa cerebral palsy ke tse etsaetseng ka nako ya pepo le hanyenyane ka mora hore ngwana hlahe okay yes so ke se ke hlalositse ona ka mora ho pepo ho ka etsahala eng case ye nngwe na le yona ke rata ho bua ka yona because ke a tseba ona tjena mo ya tsebeletse mo ke a tseba hona le panado ka fridging ka mo ke a tseba hona le panado ka tlung ka mono e butsweng e reng ha mme ngwana a qala tshisa fela sa mo to ka yo ba panado ke a tseba hona le mme ona tjena na e reng ha ngwana hana ho robala fela e bo sanka panado a re a toupa ngwana ka tla ho etsa Basotho a ho etsa tselena hore panado is very dangerous ha di tlhatso ka bapallang ho tsona o se ka bapalla ho panado le tsela e sebete se hlwekisang ka yona e buima ke engwe ya dipidisi tse imelang sebete ka pele haholo okay re mna le case ya ngwana e mong tse a le teng he is over 20 years now at 7 months mme wa hae ne le hona realize hore ngwana o sana le bothata wa sa botlisising ngwana o se ka wa kgeile ka po se ka wa unconscious a mo isa sepetlele ha a fihla sepetlele ha ho etswa di test tsa madi ke ha o fumana hore drug level e
sebeteng sa ngwana monana ho a tshabeha True. ha e se e etswa isolate ho fumaneha hore ke compral Yo. ntho grandpa Ngwane. athe ngwana mme wa hae hore ngwana o na hlile a lla haholo a sokodisa so mme kapa ausi ana sala le ngwane ona hore ngwane eno a be calm a ntse a fihla mo rekela grandpa shopong a itula a fa ngwana ngwana a ba calm wa Grandpa kapa Panado? grandpa so ha sa dudiswa fatshe wa hlalosa hore na mofa grandpa a mofa Panado grandpa Panado grandpa compral Panado ja ka itholang fela shopong kana le case e nngwe hape ya bobedi ena na motho ana sala le ena ona mofa Panado ka ofela bana ba no they were purely normal, everything happened so well ngwana ba le hantle they just boko ba imelwa ke dipidisi tse ntho so e se ile bile robini ntse di tshwatle ya fela ngwana se bete se se utlwe bohloko mmeleng batswadi ba bona mbana ba mba mosehla o mo isanga ke ha ba fihla bobedi ba bona ba bontsha ntwe tsona bana se bete sona se kala se utlwa bohloko bile robini ene e qalella ho mosehla bono bo ba teng mmeleng kaofela so ke di case re na tsona re na le engwe hape ya boraro ena ona santsa le a hlaile so ena mme wa hae na fuwa mme wa hae setlhare se thweng ke promethazine because ngwana ona le na sentse le toddler yo le sukudisang so o ya mosebetsing o batla ho robala ntsa fa ngwana promethazine tsa fa ngwana promethazine a kere di pharmacy tsa rona ga a reka a o batla ho fumana ndo fa wa fuwa ntho e batlang so ya ba mme o dula ntsa fa ngwana promethazine ho bona etse ha a fihla sepetlele ngwana a sa ile ntho e se thotse fela sa sinye sa etse letho ha o fihla sepetlele ha o checkwa di madi o fumana hore tle setlhare seno se teng mading se bete se se utlwe bohloko boko bo se butlwe bohloko o sa desaturate moya oxygen ya level e se theowa ngwana ntsa ikemela fela moya o sa fihla hantle mmeleng ena ka bo madimabe ha e ka ba bana go itelele a sa a declare le CPKC la ba wa feta so this for Basotho hore re be aware tshebediso ya ditlhare hloka hore o tseba hore na ngwana o mo fa eng e kae jwale ditlhare tsa bana hape o tsebe hore re di fana ho latela le boima ba ngwana ha re fane fela ke mokgono o tla fumana ngwana e mongana 2.5 ml e mongana 5 e mongana 7.5 ml ile setlhare se tshwanang ile bana ba age e tshwanang empa ile o bane setlhare baneng re se fana ho latela boima ba hae ile hore se tle se tsebe hore se anele mmele wa hae se ske sa ba ka hodimo kapa sa ba ka tlase ya ba se tlise pheko ho yena so ke tse dintsa dintho tse ka bakang cerebral palsy so leeto la ka nna ebile lona leno ya ba isele ha ke qadile ho tseba hore ngwana ka iketse CPKs jwale I was in a rush because ne ke tseba hore ngwana ka 3 years o tla ba le gone I wanted hore ke be teng for ena hore itle 3 years eo ha ba ka fihla but I said to me ha ona ngaka itse bana motho ka fela ni ke nnete o tseba bophelo ba motho ke modimo so ngaka ya yona e reng honna and then ke nebe mohlamono ke tswang sepetlele nebe kutlwa hore ke felletswe ene ga ke fihla hae ka fihla ka fame mantolo ngwana ka kena ka moreng ka nyo letsa volume ke na le radio ka moreng ka nyolla volume ena I cried like a mad woman kutlwa ke sa tsebe na where to go from now, what do I do? Fela ene re hantse ke la mono ya ba I had a response, I had an answer like let me just be there for ngwanaka. Everything I will figure out along the way as long as ke na le ngwanaka. Haeba ke bothata ba ngwanaka that says it's on me. Go now really keep on and I started
reading ka ntho tweng ke cerebral palsy ne ke le di groupung tsa bo MCP South Africa dinaheng tsena tsa Africa le UK groups I would ke ne ke type cerebral palsy YouTube I type and then I read and then I started seeing bana ba bangata bana le cerebral palsy ke ne sa o tsebe ne ke bile ke lebetse ke re hao ke ba ke una le mo me ha ke etsa medical nursing ne be ke la ka fihla ka ntwe I went back to my medical surgical nursing ka fumana hore ite but it's rare and ke condition hangata e bakwang ebile ba e hlalosa ho it's a condition of malpractice like there is something wrong inside tsalang hantle even neng santse ke nka some advice from bomme ba bang ba South Africa monana ba tla o jwetsa hore rona re phaka mabese rona re fuwa eng ba fuwa eng ke a bala le nna ke a tsamaya ke lo reka nna ngwana ka o nwa ensure nna ngwana ka o nwa eng pediasure nna ngwana ka I go buy le nna so later on hantse ke bala and then I found out hore nutrition ke nngwe ya ntho tse lwanang haholo ho thusa mesifa eno o iphumane okay high protein diet di supplements tse fanang ka matla mesifa tse ntlafatsa methapokutlo bana methapokutlo e ntlafala e tsosa mesifa so o kalela ho bala o kalela ho lena okay ene tla ga o batlile ntwe itseng o tla bona sa ba masenenyana tlo e se sisinya betere wow so yabaneng I started making findings at the same time I started building database ya bo mme bana le bana okay ha ngwana ka ona ntsa fuwa di check up mono so every time ha ke ile check up mfela ha ke fumana bo mme bana le bana ba cerebral palsy I note the dinomoro tsa bona ene ga ba etsa 20 I opened a group ka group nka mono hlile morero wa ka ne hlile le hore literally ka mona re tlo fanana ka malebela nna ke utlwa ka re ke utlwisa better ke tla ne ke thusa ba bang ba bana ba bona ba leng baholo wa ka le bona ba tlompha malebela na bona ba fitletse mona jwang that's when we started having a group ya bo men ba bangata I started going to the radio kaya mono Lesotho radio Lesotho ka fitla ka bolela fela gore ke batla tloetsa awareness ka cerebral palsy they didn't know ka cerebral palsy ne ga ha dula fatshe le mbantshwetsa gore ke bokana di ho advertise ka I am not going to advertise ke tloetsa awareness a medical condition e Basotho ba sa itsebeng and e ngata it's ha ke dula fatshe mme ona bua lena actually you don't have to pay anything o tla o so lo ne le mantara la bora go tlo le naneong laka that's when I started making awareness ka cerebral palsy ke ga ngwana ka ona le dilemo di 3 to 4 no ne di 3 ke ka 2020 hase ka 2017 yes 2018 ha ke kalela ho etsa awareness ke kalela ho bua ka ena on Facebook ke ngola ka cerebral palsy ntse ke tla jwalo hanyane ka hanyane ya bana body radio ntse ngata ha ba mametse nenneng ya ba Lesotho television se bile impitsa lenaneong le leng ya ba ka mora mono di radio tse ngata se di kalela ho re nno tlo jwalo that's when I started it's a awareness ka cerebral palsy because ke hlokomela gore no Basotho ha ba tsebe it's actually difficult go godisa ngwana eno kana kweo le motsela tse tharo tsa ngaka se di fitile wow so I took it head on I just said okay it might happen ngwana ka he o tla keteletse a tsamaile by me looking at the challenge tse ngwana ka nana le tsona ne ke bona hore one of the good days I think I'll have to ke a wana le na qhelwa ke dijo hangata fela motho no ya sepetlele hangata fela dijo se di fetetse ka matshwafo so ke batla ho etsetsa Basotho ntwe hlakileng le mohlala re mosifa ona le bothata qoqotho ke mosifa
pipe e yang ka matshwafo ke mosifa so kana go engwe ha go wa kwenya ka lebaka la hobane boko bo utlwe bo hlokomona mo bolaolang mosifa wo go ba le go hloka puisano Kopotho le pipe ya matshwafo ha di buisane dijo a di tlameha ho ya ka mane di kena qoqothong di kena ka matshwafo ke se ke bona fela motho a le mo putsa a sa sutwa ho hela e boetse wa le tipa hape ya sepetlele o fihla sepetlele mono mo budulela moya ha ba fihla o fuwa oxygen e se le pneumonia o sa dijo se di ka matshwafo so go bala sepetlele wa treatwa o khutlela hae ha o qeta o fihla hae o wa mojesa wa qhela ke sepetlele hape countless hospitalizations so kana go yona eno ke kana go e ke reng Haiba I'm suffering alone. What more about baba? Ke hona mono mo ke la ka qetela e benne sentse ke etsa thuto sentse e kopana le ba bang kana ka group ya WhatsApp ka mono sentse ke ruta how mametse ba bang there would be some workshops like mo kopana teng go battle some sponsors ba sponsor kopana le ba mafeteng literally I would want their stories I would want them to come with the bukana tsa bona ke tlo bona na bana ba bona ba bile cerebral palsy jwang what is noted down in their bukanas and then kona mona mo ke hlokometseng go boholo ba bana ba utlile bohloko nakong ya pepo ba hlaitswe ke ikotsi nakong ya pepo ba bang ke congenital malformation ba bang ke and kona mona mo tlo fumana ka history ya batswadi hore ba nahana ba lowe mo tla o jotsa hore mohlankile o pepa mohaisane ona ba eme ka ntle ene ka hlaka ba le bothata bona hore ke ntho tse qabanyang batho for no reasons cerebral palsy is not actually that ke kotsi e ngwana kopane le yona ha ya mahangwe le boloi ha se hore ha etsa meetlo ha se hore ko baneneng ona tsama haholo ha ile motswetse ha se hore ko bana le mogajane ona sa dule nqa le nngwe e mongwe na re ho no thuko baneneng o sebeditse Gauteng ntse le mogajane like ntwe sa kopane kana kono lo sebeletsa ngwana hae and bogajana se bokula fela bo sena mathata motho a ka itshebeletsa until ya lo pepa yes so ile ba yona kana ko yona no motho ka lela ngwetsa awareness nna awareness ane ke etsa being with people was my way of healing honna because ne ke utlwa hore focusing on ngwanenwa le leeto lena alone ho sena ntwe positive e nka etsang e ka ntlhantsha ditlhoko tsa hae ha ke shebile nna ke le mong ke dutse fatshe ke a sebetsa ntato hae wa sebetsa ba ditlhoko tsa ngwanenwa di le kana le tsa bana ba 10 ngwana ka o tena maleiri on daily basis packet ya hae ya maleiri fela a ke tambeke ke 350 so ho bolela ke hloka di 350 tse kae ka kgwedi tse 4 o ja dintho tse bonolo fela o lokela le teng o mo etsetse dijo tse tla mo lekana ho no be le protein o no be leng a nna hole ha o ka ba sheba bana ba rona ba bang bolo ba bona bile ba bolawa ke malnutrition hobane ha e ba jwele ke mola mo mme a sa sebetseng ntho e teng fela ile godu ya moro fela hore ai menyoluse ka ra moro a monwese papa ha tsebe ha entse le shele le thata haholo ngwana ha le kwenya ha entse so I realized hore ke ntwe hlokang hore re etsetse mass awareness re etse mass campaigns like batho ba be aware hore hona le batho ba hlokang thuso o re ba ekeletse ke hona mo ke lanka qalella hore ke tla be ke na le some campaigns nyana ha ba nne mo mogotlong ke na le ngwana mogotlong ha ba mogotlong talk to me ko fe location ya ngwana na le CP ha o ya mo o inketse packet ya maleiri le pint ya lebese le phofo ya lesheleshele I write that on my timeline and Basotho will be calling me ke kae ke ha le jone ko pompe ngwana ha le jone nna ke sheba fela go listing ya ka ngwana ha le jone ka pa o fikene ke a ba kopanya ke tla fumana molaetsa mme o santjwetsa o mme ke fumane moeti ka nnete bona dintho tse re di receive we would do that we would have that time link #know a cerebral palsy kid around you that way not to me was a mode of saying
let my son's condition impact to others. So Basotho knew ka condition ena haholo from ha re etsa di awareness jwalo, and I would literally teach ka ngwanaka. Ngwanaka was all over social media because ne ke etsa thuto ka yena. Thuto ha ke mo jesa, I would be taking videos ke mo jesa, I would be taking videos a le on physiotherapy, I would be taking videos a ke mo etsa di sessions on daily basis. Jwalo. Yes, my main reason was for us to be aware of this is a condition. No one is immune. You might not be having a cerebral palsy kid today, but you might have tomorrow. As long as you are at reproductive age, no one chose to be a cerebral palsy mom. Nah, I was never a cerebral palsy mom until I had Modi. So your level, your state of being a cerebral palsy mom is not known. So that was education. In Seleoneki today, let's be kind, let's be helpful to bana not only cerebral palsy, bana special needs, because there are so many different special needs. Yes. Renale bana autism, renale bana Down syndrome, renale bana rare diseases, bana this type of bothata ba madi bo hemophilia, kana le bana ba hlahanga santsana le lefu la tswekere. Ngwaneno we treat him or her as special because go tloa go diswa fela mme o santsa mo diswa ka tsela e special. Ha sa ja dijo tse jwang ke bana ba bang, mme no sa go bala hospital now and then because ha fumana ba ma ja dipompong wa eng ka wa ja tiena bothata ba ha bo re a je pompo. So this is only to make people aware anytime, any day. Even if you are not directly affected. If I had one CP, my sister, cerebral palsy. My mother-in-law had to be CP. So Basotho enter amana. That says because you never know. It's just that you can do. So that says let's care for each other, let's be kind to each other. So it has been a very rough. Cerebral palsy. It was very rough. So Tabaki accept. Ngoana on a condition. I'm in this. It takes a woman and a half. Jwale kit abaya the people around you. Baba nga ba tsebe nna he so bana ba mpolello ga ke nyona ntho ntso bua ka yona o di ile o tsamaya hampe ngwaneno ha o ntse tlo tla tsamaya wena ho o tsamaye o no lokelo o hlajwa ka masibano ko o tsamaya. Good people, ngwaneno has a problem. This is a special condition. Ba khotso ke go sa tlile a qetile 3 years jola ba bona go 3 years ya ne re ne re hlabienwa ka noko e fitile ke ena o ntsa le jwalo and ha etse letho ke ba le ka ba bontsha nna ne ke bua ne ke dutse ba dine ke sa tsamaya. It's a different situation with this one. Ha ba tlo dumela ba bang they don't want to be associated with ngwana a nang le CP because e ke ba ka nete ba mana le ngwana le se hole. So essentially the pressures that are coming to you as a mom, you just have to stand and fight for one how. But nakaneteka le hlonolo I would want motho mo le mong a utlwisise condition ya ngwana ka jwela tsebe o etsa opt in or out, or he is there or not there for support, but about tseba condition ya ngwana ka bo heso bo hadi baka directly na bo hadi baka mo kenyetsweng teng ha qeta ba hlalosa ka condition. They just said ha go tlile thoba to follow you wherever you go, will be there for support, and they have been there for support every step of the way. So people around how what's amaya batho ba mo makaletse ngwana how ke mo pepile ke go sa le moholo maotwana monana e motla go panela chale tefisi bana o pepile ngwana mo khalekale, and then you're like
really o kila mo pepa wa hao a le mo garigari like ha o bone hore ngwane o fapane le wa hao o thotsa kere o ke ntonzo ipotsana ka hlong wa feta ha o ka e mo sa eme ape o sa mo shebile e mo sa bila ntsa o jwetsa ga o ya mme mama mang ntwena na ke thokolosi fela e tlatswa yo kana go wena you know the condition of ngwana hao and o jwetsa jalo unapologetically go ga ana taba le wena gore na o tlo feel jwang so e hloka gore le wena ka hlong be very ready mentally stable go tla hlabo dipotso tse go tla hlabo dipotso tse kantseng o tla hla dipuo tse jwalo go tla hlae mong I remember the other time ke se ke jwetswa ke ba bang gore ke situle ho ngwana ka o situle ho mengwa ntho on a birthday party because ngwana ka is too demanding jwale ngwana ka ha fihla tlo lokela hore jwale a tataselwe specially that's like so insensitive like hele birthday party bathunhle so the reason why listen invite is because you feel like ngwana ka o too special and lona le ka se gone o ntatasela ke itse ke hloka o tatasela like a birthday party do I even care so ba bang ba fihla bohloko but ke nahana hore I make myself ready much that ne ke utlwe se senanto tse nketsang letho and dila tsa nthuta hore I have to man up and be on my own. Like you will lose friends, you will lose some family members, colleagues mosebetsing, they don't understand how hospital like nini nna mo ga ona mpotse how tlo wena tla be sa le le sepetlele haibo how wa moletsetsa ke serele sepetlele ngwana o se kampa le bala sick leave here how o tswa like she doesn't care gore ha mpotse lo mpotsa gore na jwele le ya jwang ke ka le bala sick leave mohlang ke tswang hana taba le gona ngwana o ya jwang at some point in time matsatsi ya ka a leave ana ke qeteletsa sa fedile. There were some months ke ba on unpaid leave because ngwana was kana sepetlele hangata fela which led me hore ke qeteletse ke resign because like I was going to work to earn salary ke tsebo mo phedisa so haeba ho ba sepetlele o so bile ho etsa hore ke be on unpaid leave so wa tshwana go re ke resign ke dule ha ke shabana le ngwana ka at least had the benefits that I have ke dinke ke ha ka tsona ke lo hlokomela ngwana ka tsona yes so that's how I ended up ke resign hobane jole ibile ona sa qalelletse ho kula ntlelo go jole ona le cerebral palsy the complications tsa cerebral palsy tsa qalella ho fihla ke se ke bona fela ngwana ka o sa hlatsa madi wa muisa ngakeng wa muisa wa fuwa pidisi wa fuang ka mogana ko nthwana ne episode engwe se le teng like what is happening so ha ona mo bulelwang gona ho etsalang yes so that's kana go yona eno ke ha ke tla qetelletse ke decide that was in 2022 ka March I decided to resign and be home jwale ke lo mo hlokomela ke le teng on 24/7 care ntse ke na le motho a nthusa go bane jwale ihle ne se ho etsala hangata so ihlile our challenges tsa rona ke tsona tseno the relationships dia fela understanding ya batho ba understand until ba fihlile threshold ba khathetse like people are tired of your problem esa imoriting go like yes so ntwe ke hlokomela go bomme ba bang they ba utlwela batho bohloko. Now I started devising strategies tsaka ke you know what batho bana le matata a bona bophelo bo tswella pele each and every day motho mo le mona le problem e mo dutse mmona so you are a CP mom you are expecting motho mo le mo a utlwele
ha e tlo etsala utlwela hanyane fela ebe and people get tired of the situations tse bohloko like I am thomo go ena nako ya ka o fela ngwana o sepetlele I am motho re mo isa ditse di banana re gatetse people get tired so at some point in time I realized special needs parenting hloka wena if they cannot go away with you go alone do it alone o go tsang go ngwana ha o yena wa o hloka. True. If you cannot find support here the husband you are a mother one way or another wena mosadi ngwana o tlo itsalla le wena if your in-laws decide not to support you you shall go alone mosadi a tsotseng ke mang kwena go sotsa wena gona o tla etsa decision ya go sia ngwana kapo ba le ngwana na I opted ka ngwanaka all the way I will choose him no matter what I will be there for him no matter what ba batlang go support that they will come and find me ke ntse ke na le yena that's the decision I made and e hloka wena mma o iketsetse decision e jwalo hape people do not understand cerebral palsy they will talk so many things wena mma ipolelle ha ba nne o utlwisa bohloko go ba ngwana o ke so hole at some point in time ne ke bona mosebetsing ba maketse ba entse tjena so behind my back ba nentse ba bua ka ngwana ka ke so hole so ha ke se ke ba jwetsa go bana beso e chaile rona ba sadi ba entseng di hole ngwana mme re potlakela malape ka bona ba itse kare I know ke mpa ke tla boemong ba lona ke re le ngwana ka ke so hole so ha nna ke mmisa so ne le batla o utlwisa nna bohloko I'm fine yes ke ntse so hole seno is mine so what o lokela hore ka sela yo e ba batla mo bitsa ka yona we accept as it is kana utlwisa bohloko how o control na batho ba reng you can only control your reaction when towards batho bano make peace with what they call ngwana wow so you make peace with the situation e okay ke ngwa e fetola because ha ntse o batla go fetola dintho se sa fetola ke go nna solution oriented ha ke batlo ho philala ka ga problem ha ke batle stress so the only way e ke bona bophelo ba ka bo progress ke fumana resolution okay ngwana ka o special ha tlo gona o tsamaya okay ke mmangwana sa tsebeng o tsamaya okay let me move as mmangwana sa tsebeng o tsamaya and then I will find dintho tse tla thusa ngwana ka o tsamaya I will find tse tla etsa gore nna ke tsamaya le yena I will find tse tla etsa that's what ndwene ke focus go yana on the progress ya ngwanaka so bomme ba bang o tla fumana gore ba qetella ba bile for them to get better ba pata bana ka tlung go ba se ke ba bonwa o pata ngwana ka tlung ke ba ya kerekeng le yena a ko ba ya shopping le yena a ko ba ya masimong le yena a ko ba montshetsa le ka ntle fela go ga dule letsatsing because ba haisane ba tlo bua so now I wanted to muhaisane a tsebe go ke na le ngwana special the family ya ka ha Thatho they knew go ke na le ngwana special go na ba ntse ba reng is none of my business this is my child so I made them aware go ke na le ngwana na le condition e those who want to support me will come those who don't is their own indaba ha sa le yaka ola bua ka taba ya kereke hantse re bua mona challenge eno ba ona le batho a fetang ho tsona ona le motho mo ke mo tsebang wa ha ya mo patile yes ha ke mo tsebe ke utlwela ho thona le ngwana ba fela o mo patile kerekeng the other time ke kerekeng na kerekeng ne ke ya le ngwanaka everywhere kore people who know me ba tla o jwetsa hore you will see me in all streets of Maseo with ngwanaka so I'm in church so ke tsatsi la Sunday school tsatsing leno so ngwanaka o na le aware of their environments okay yes so una bona le hore bana ke bana ke thakatsaka though nna ke sa kgone ho etsa ntho ba etsa so ene le tsatsi la Sunday school ya bina mane ka mantswe ya na bona and o no mmona hore he was there impelo jwale ha gone so ha ke re mosifa o batla o etsa lerata batho ga tlo etsa lerata a ntshe sound
ho hloka hore mmele wa hae o mo lokisetse go a tlo etsa lerata le so o batlile ho cheera maybe or to sing along le bona ba qeta o bina so ka khona ho etsa lerata ya re nako ya ba tholang ba re tu ba thewa stage ya be le hona nna ngwana ka qalelang ho etsa lerata and there came memo a fihlang a mpolella hore ke tswa ngwana o etsa lerata e batho ke re mme a o sitswa ngwana wa re hlodiya ngwana o etsa lerata ke re mme lerata le ngwana ka le etsa ha se lerata le nka banga le laola ha ba nneng ha ke tlile ke re ke mona ke tlo lokela go tswa etsa lerata it means ona nako ke tlo tla ke re keng at all ene jole ke hloka ba ke re keng nna so menwana batla ho nketsa like coerce hore ke tswele ka ntle and then I refused and then we started making noise in church ebe ke ra ke etswe ha ke tlo tswa ka mona nna ha ke tswele ka ntle ke tlile ke rekeng ene ke tlile le ngwaneno aka ya tjena ke ne ke tsela rata le ne le stebe ke reke ba ka tlame hore motho ya neng a ntseba na le ka pelenyana ka mane mona ba tswetse ba dula ka nqena na ho le bota so motho ya utlwang lentswe la ka le sele le hodimo ha ke halefa ntswe la ka le a phama o itsa ke utlwa lentswe la ho le phame kare jwale o tsebe hore motho ya ne a mo etseditseng ha tsebe hore ha tlo thola gobane ha tlo mohlola ha tlo tswela ha fihla ha ba sa itsena ha fihla ke mmona a hlaka be se ke dumela hore ha ntshwa ka letsoho re tswela ka ntle jwale bene ne ke a mo jwetsa hore mmeno wa itswela ka ntle ngwana ka wa hlodiana ene ha ke ba tlo tswela ka ntle a ke tlo tswela ka ntle simply because ngwana ka wa entse lerata ngwana ka specially ke le bohale a ba sa bile a letsetsa mohlankana ka e ba watla o tlo re lata. That was the last time I went to church. Sure. The following time I went to church ne bele ha ke lo etsa awareness in the same church. Ke le mane ke bua le bona ke re ke mono ebe neng ke a ba hopotsa hore mosadi yana ba entse le rata lwana morao mono ke yena ye. And me when ne be rentse abana ba nketse le rata she came alla seboko tlokopa she was there ona ba le tenkere ke ntsatsing leno she came e lo hana itlhalosang hore she didn't know ebe ke mo jwetsa kere I don't buy that. I will never buy that story because ngwana ka fela ka tshebahalo wa bonahala bana ba lekana le ngwana ka jole ngwana ka bile was tall ke bana ba lekana le ngwana no wa ka ke bana ntse ba matha mona ke a hlanya ke nkile ngwana mo kalekale ke a hlanya kopa tshwarelo and there ska batla hore o ipuelelle ka hore it's because you didn't know. Now you know o ska ba lwetsa mosadi ya tshwanang le nna tjenana go sasa mo etsa ntwe tshwanang. Let it be a lesson for tomorrow o change your behaviors around batho ba special ha qetile re ba holo mme o bona wa pere se aparo a ke re be le temo ha re ya re le bane le batho a re tlo bua. Yes. And I never came back to church. In actual fact, I stayed with my son home. Until one time I went to the church my husband was invited. But I said, and then I will see the reaction and see if I belong to church or I belong home. I went there with Ngwanaka and everybody wanted to take Ngwanaka. Me a dutse ka moraka ke bona Ngwanaka a santse a smile le batho ba ka moraka ha ke hele bona le mme le ntate couple ka moraka ka mona ha ba tlisa matso mo dibetsano sa bile a batla ho ya ho bona ba se ba monkile ba tshaka nqenana ba mo shebile ba mo batla ba batla ho nki all the times every Sunday ke le ke re ke le ngwana ka ke tla bona sa le morao mane ke sa tsebe na o sa nkuwe ke enwa and then I realized
monana lerato le teng. These people ba treat motho as they are, not hona ho lokela ho etsahale eng. That's when I stayed mono kerekeng eno, and I think if I didn't get there, I get some mentally, spiritually, motho na o ka bo ila ba strengthened enough for the complications that came of bukulo ba ngwana ka motho ka bo ila di jara na, because motho ihlile it's a being e lokelang hore socially, physically, spiritually and otherwise o di kopane di tsebe o etsa motho a felletseng. True. Yes, so it wasn't easy. It is not easy, but you have to make a choice. Lefatse monana, you always have always a qeto. I'm in or out. And haeba ke ngwana ha ona na go tlo mo gama. Ha mo game. So challenges tsa hae ke tsama? Ke tsa hao ya ntlo lokela ho jara. The most challenging thing o kileng wa feta ho yona le mo ke Moli. Modi. Yes, ke efeng o tla re hele bukulo ke efeng challenge o ka re yena was the worst. Mana ka ona sa robale ka taba ya condition ya hae fela hore mesifa ya hae ena o na le spastic, mesifa ya hae dula itia ko ona go ehlwe ka go gyming, mesifa ya dula itia, so na hormone ena booko ho hang ha e khatse ha e tli ha phumula ha khale. Okay, I ever slept sale ngwane eno wa ka hlahile o fihlela a feta letsatsi lena ntse ke sobele booko ke bua le wena. I'm still trying to get sleep. Bonga ka ba lekile ka mekgwa yo hlompha ditlhara tse go batsang ga qetelletse ga dumellana hore let me not take dipidisi tse go batsang because a di ngoba tse ding kgathatsa fela e reng ke tlanne ke go ba le naturally hanze ke tloela go modi haya ke qetelletse ke se ke decide hore okay, if he doesn't sleep I won't sleep. And mmele ke ntwe tloela le ha sa robetse le ha ka fihla ntwe tla etsa go robale na ba ka bohana ke tla nepa na kweng yana e kana yana mema ntolo ha le teng o tla re go re ke mo nkena kwana o go nkene penyana fela ha kala re se ke utlwile se ke tswile so ye nngwe ke yona eno. So there are so many challenges how sa khale, you're always tired, you always feel like mahlwana na wa tsa sa khale mahlo o ka rwa ka gatletse le hlabathenyana qetele se bile ke sa utlwi ntwe eno yo. So ye nngwe hape ne le hore you are always not home sepetlele all the time. So lately jena ha kula ine se na hlatsa madi, it was too much. Sa je hantle sa dutse ya weight ena na ha ile tlase a le masapo fela, and ho dula o le sepetlele and the guy was suffering. Ha hlatsa mono ka opanya hantsi fela ha qeta o hlatsa mono o mose o sa lokela go fuwa madi o sa lokela sa sitwa ho hema o sa yo that one here yone ke utlore at some point in time I was like God, okay, cerebral palsy jwale ke opola ne ebile ke entse tsena ke jwale bukulo bona ke for eng go go kila kwa o bua le modimo mo botsa so bukulo bona ke for eng okay, cerebral palsy I'm fine, I'm doing well with it, I'm managing and then bukulo ke for eng jwale and the guy was ill. So kitse o qadile o kula 2021 ka September ha qala o ba le episode ena ya go hlatsa madi motho tlo mo isa wa khutla every episode ntse ba more aggressive. Every episode more aggressive le ha kena sepetlele a tswalena na hore ho lokile ka morana kwanyana e bateng hape o sa hlatsa mangata haholo se go lo dula sepetlele nako treatment eno ana e fuwa kana go eno a
a leng episode eno would take 14 days ne se bile ke tseba ha qala e fihla ke phaka thoto hobane ke a tseba hore 14 days and more o le sepetlele a be ke le sepetlele o sale moholo because ha qala o hlatsa madi ke a kgwanela ha re le modi 7 ha re le 7 years o sale o motelele the guy was tall o motelele o buima jwale o sasa bapale ka tsela ya bapalang ka yona o sasa dule mo a dulang teng because ka lebaka la hore nne ke ithuta ke o sena ntho e ke sa etseng ngwana ka ona sa bile a dula with support una sa hloya ha yona se bile ko ona improve ile lo feta bana ba moderately affected so ntho tse nna sa di etse o bana se o dula jwale ile ngwana ka ke maileng sefubeng o bana jwale wa kula ha sharp hopola ha ntjwetse hore mami o bohloko kampeng ha tsebe hore nako eno e ke tlo ke tla mmona fela ha le hlatso leno ha tlo hlatsa jwalo ne se bile ke mo utlwa gore mema ntolo tsa tsile leng ona re a tsa o so bile ke a tsa se bile ke mo utlwa monko wa ha ya hema ke re no tlo hlatsa monna o tlo hlatsa madi bio wa mo o tla mmona go sa boreile wa ikutlwa gore ke sentse ke se sharp ene ke nthwane but ha tlo gona go jwetsa o tlo mmona sa na o ja o tlo go wa nkutlwisisa so it was too much gore e neng ka disikalong gore ka gutlela morao jole ke qalela go ba le ntho engwe ntšha hape jole ke tlo dila le yona so it started ya the problem continues ha ona ngaka e reng hona ke hona ba tlo bontso bolella fela hore cerebral palsy batho ba modimo ke itsebile ke fela yena ona ho cha ntona ke tsebe ke a gola late ka bo 2024 that was only when 2023 by December be le hona go fumanwa diagnosis hore gona le some infection ka mona kampeng enana e reng jwale go bona hloko eno ha e le teng e beneng e ja ka mono eng kopano ya di acid ntho ngwe fela tjenana e kana kono ne ke sa utlwisisi ya banne ke a sebile ntse re tsa di body private ngakeng ya banne o sabile a ya Queen Mama hato a sa lokela lo monitor wa teng ho etswang le bona ba entse jwalo one hospitalization after another until na go nngwe ha ke ketela ke botsa se ban discharge that was 2025 come March April May sale ke na hospital March April May ke ketela tse ke botsa guys ntwena na ile reng ke yone tla bona ngwana ka hare always ha lokela ho ya ho yona ha fola le ya tloela this time around a ke high until ngwana ka entse ditso se ipone se ke hopola hore statement se ne ba ka sebedisa na yiretse ngaka hore le tlabe le tlo bitsa masole a tlo ntsha ka mo this time around I'm not going home until le ntse ngwana ka se ipone sena se le tweng se sheba ka mpe ya banne ke hona o so bile ho etswa ditukiso hore ngwana ka ye Bloemfontein ha ke fihla ngwana ka fihla Bloemfontein se le emergency because ha sa stop ho hlatsa ha fihla ntong sepetlele bonga ka Bloemfontein ha banka bukana ngwana ka se dikopeletso di le 4 ha banka bukana ngwana ka ba checka they are like ngwana o sala kala o hlatsa madi 2021 kona o tliswa Bloemfontein kana kwe hele iba the following day ngwana ka o iswa madi mo ho letswa sipono sona seno and then ha wa tlwaelea hore motswadi a bitsetswe ka madi mo but dingaka tsa Bloemfontein they called me ka theater gore ke lo bona the damage e ka hare ho ngwanaka so ha ke fihla mono he they bampontsha hore ena ka o bane ne le severe case yes all what I did di improve le ngwanaka bokantle bo improve le haholo but mosifa o tlile mohloko haholo ke mosifa ona o
sphincter sena se kopanyang qoqotho le mohodu ka mo dijo di tlo kena ka teng. So mosifa ono o lax ha sale o le lax. Okay. It's just that jwale ha ngwana ka hola o motso buleho ba jwale yena o ntsa hola. So they say nako yohle ha ngwana ka ntsa ja dijo tse ha di qeta o kena mo ha ho kwale. So di acid ha di tla di re di tlo sila dijo di fumana ho ntso o buleile di acid tseno di khutlela morao di a tswa jwale di acid tsena na di ntse di kena ka mona le lena le ka ntle ka mona ho stomach ho stomach. So ho sontso di chesa mono di chesa jwale di methaptsana ene mesesane ene tletse madi mono entse utlwa bohloko entse ba inflamed entse phatloha ke mogona ngwana a dulang a hlatsa madi. So ngwana ka ona lokela go jwale o lokela go a lo sebetswa. They told me that's in lona leno ba re tlo mo sebetsa but the level of health o sa deteriorate le haholo. So re tlo lokela gore re ke re mo emele aka kokolle ha re tsebe gona condition yona tla bentse ya jwang. Yes, we hope gore e tlo ga re qeta mo sebetsa ntho ngwe le ngwe tla loka. Impa jwale ka lebaka la spasticity mesifa ya hae ya haholo ha re sena e tlo dumella ha kae. So ke ha batla re prepare gore a lo sebetsa ona lo sebetsa ka di 29 tsa ne re lo admitwa di 29 tsa July le mo safety leng. Ga admitwa di 29 tsa July a sebetswa di 4 tsa August. Ka nnete ya ka ntho ngwe le ngwe e lokile ngwana ka qalela ho ja hape le motho a ratang dijo a qalela ho ja because all along ne se re ja ka di tube na sa kentswe ntho e jang bana jwa le ntho ngwe le ngwe ne kena ona sa hlatsa entena go yohle ha hlatsa madi. So ne se re mo jesa ka di tube fela nako yohle se le dintho tse bonolo fela re pusha hore a be sharp. Abantshwa ntwe ka nkong ha tswa madimo ke gola ka tsatsi le a bobedi a tswa sebetswa ka nnete bonga ka ba nketsetsa seipone ka mora mono bona na go tshebetso e tsamaile hantle le yena o mmona hore PC ke eo e ka re ya khutla motho so bona hore ho so setse fela hore o a lo nonopela dintho di loke. So a kere ngwana ka ntsana le condition ya ha ya mesifa etiang so ene se bonahala a tia haholo hobane hona Queen Mama to ka 2024 ha ba qalela mo fa ditlhare tseno tse reducing hore mesifa eti ngaka ona mpolele kana kweno hore tsela e mesifa ene etiang ka yona e ntse ba more and more hoba nontsa hola. Re tlo mo fa ditlhare gona le mohla ditlhare tseno re tlo fihlela peak ya tsona and only God knows na kana ko yo ha ditlhare se di sa moetse letho ha re tsebe na re tla thijwa ke. So please be aware hore re tla ne re nyolla dose hanyane ka hanyane ha re bona sa boetse di itia hape re ne re nyolle dose ha re bona itia hape ne re nyolla but hona le mo re tlo fihlela peak. We don't know re tla bona nako eno ha e fihla. So ihlile ne se re batla re le peaking because ona sa batla ihlile a bile le dose e ka hodimo ya ditlhare tsena tse ne di etsa hore mmelo ha e o relax mesifa ska dula e le tsileng mo utlwisa bohloko. So ha re qeta ho sebetswa khona mohlanga tswa sebetswa hantle ihlile mesifa ne be hana ho kokobela completely aba qeteletsa fuwa. So South Africa ditlhare di teng bala ba qeteletsa ba mo ba ditse ba mo fileng enteno e ila ha tswa ya ba mesifa ena e kokobetse ha ba le ditlhare tse dintse ba reng tla ga ke fihla ha mona tla nne ke mo fa tsona. So bona ba tshojalo hore ha ba batle di ntho mesifa ena ntse e tia ba jwela ha e tia le qeba le so fole o ka ba le bothata.
ka nnete re tlile hae but ho tloa o na tshaba ambulance o na sa e batle ho tloa re tloa Bloemfontein re tlo fihla hae mona ona ba hlile assisted ho hang lwana ha re fihla hae mona re fihlile bo e se bile ka bo hloka ho admit ba ke re bua le bongaka ke ba hlokomadisa o tshaba ambulance ha ka ha re tsona tjena bona koloi ya bo o tlo relax ntho ngwe le ngwe tlo ba sharp ba tsamaya le rona ra ya parking le bona itse ha bona koloi ya bo fela ba nne di-spasm tseno di a stop ya ba nne re kena koloi ga tsamaya re ya hae e le ka di-11 tsa August re ile hae tsatsing la pele ba tsatsi la bobedi tsatsi la boraro ya ba di-spasm di a re tsoela hape nebile e di tsatsi la pele ke tswalwela ke re motho sa ja ke bona go ja hantle ke bile ke re mo sieme mantolo re mathele ntho Pick n Pay lo reka dintho tsa dija ke batle di-veg nyana re tlo bona motho a ka kgutlele di-normal meals tsa hae basadi a ntse re ka shopong mme ntolo hante sa ke a utlwa gore seboko ke enjwa le lla ke ene mantsibua bo 5-6 a tshihlile popisa le o sa walla ke tsebena ke enjwa le ke bona ka le di-spasm tsena di buetse di fihlile se bile re tloela ntho ngwe le ngwe re tlo etsa re mathala hae re khutla ha ke fihla ke fumana na le ka go wa mojesa ke ga ke botho 7 ale ka go wa mojesa se ke re go thusa ke mojesa ke bona go bana ka ha ba tloja wa tisa ke a tseba ha etsa tjena go bana opelo ebe o etsa lambasadi ngwana kana sa opelo re nole di tlhara hantle di pain killer ba netse di le teng and then what is happening ke dutse ha ja ntwe nyane anwa juice nyana nyane anwa le bese hantse ke re ke dutse ke se ke bona skipa sa imona se le mongwe bonyana hey ke mongwe wang ke fumana gore ka hona le stickchinyana se qhauluileng how mona kana sa fodile hantle ka le lebekeng ke re go tshwara mona me mantolo ke nka fono ke typela sister goding re tswang ho yona ne ke batla dinomoro tsa nga ke bona gore ga ke di fumane ke re sister compare dinomoro tsa ngaka ke mo jwetse ke bona normal a re butle ke o batlele tsona ke tlo romella tsona ba tseba ke keteletse ke sa di bona le ha sa di romelletse because ebile ntwe fast ho ha ke ha operation e re bam yo ke se ke tlamea go phutha ntho ngwe le ngwe all my stomach contacts na ngwana ka se di kantle se ke tlamea go phutha mala ngwana ka ge se re tlamea go gashela sepetlele like hey what is happening ka pele ha kalo di-spasm tsane tsona ntse di le teng ntsa tia fela ha ke tlo kena ka koloing like nebe ke le confused ke re kutlwa ka ke hloka strength nyana ke bile ke re me mantolo tswa mona ke tlo diela ngwana ka kelelo ya gutla mogo you fall down ngwana ha o hloka thuso ya hao like girl not now matla gutla ke na ka koloing ke biteletse ngwana ka mona with everything ka tsamaya ya hospital. That was the day that one yo Kaya I don't even know gona nebe re khanna ntwa mofuta of fame because I remember ne ke etsetsa system la etsa ine le bo 7:45 ha re fihla re le sepetlele ngwana ka santsa a thusa o sontso a stabilizewa ha ke re o tlabele team o ntso bolalwa ha o fuwa tlhare se itseng ke na koma kukwa e mongare 2013 I'm like 13 minutes after 20 hours atere khanile na kwe ka e o tlamo was this car flying or what ke hopola fela bona go engwe ntse tsamaya ntatwa ha ona tsamaya tloela steering a be a matsohlo like ebe ke go tla re dia hela tswa steering selo le tso plot le ka koloing wena haya re
tsule bypass re dula ka nqane a pena re tswa ka bypass ka mona na re fitla re hlama siano ke mane ne re tsamaya re kena hannela se re nyolosa re kenella Queen Mom Thatho. You mean 13 minutes kapa 15 hele ke o bona ne hle ona na kwene ke bona di mabane go ka ene ha re fihla Queen Mom Thatho a tswa a matha a fihla bolela hore ke tsena o itseng. I don't know what she said because one is ha kena o kena sa tshikisa koloi go thwe re lo kena a tshekise koloi ya ba mama tiane mane mo di ambulance di kenang a bule like literally koloi e tshetsha e kena hospital e ba nne khona mona he mo ba fihlang ba nanabela ngwana sister no atlanga tlo monka o mo sesana o le kana le ntwenana I'm like mangwana I'm like sister he kopa o tshwara ngwana ka hantle mala ngwana ka se ka phutha batsa monka kena ka hare that day asa all along the journey ne kena le di moments tsa ka tsa go lla wa ukwa I would cry the journey hey no mohlamo spetle se no ne se tsebe gona le mosadi a etsa le tseng ke something tsa dileta ne be ke se le rata ebe ke khoma mepela ngwana ka mona like God, what is happening really it's still not enough cerebral palsy the journey of hukula now this wasn't it enough ho rebeleng ngwana ka o safarile ka le that day I made a prayer God today I'm not praying for Paulo. I don't want to go back home with him. I need you to take Ngwanaka. It's enough. Like I told him kare ke eno ke bula re le ka garageng ya ka mane ha ka ha ke kena le yena ka kolong ke monkile jwalo kare you know what now kare wa o batlana le nna you know God this time around motho wa modimo ntse ku utlwa go batlana le hona ke nna kare kopa ngwana ka tswa in a picture nna le wena re shebane mahlong as adults. I called God an adult that day kare go lokela le ngwana ka ena ka tlo in the picture whatever it is ever you need from me I will do is sing ka ngwana ka ntsa safara today you make a decision you come to me you take ngwanaka ka baka mo jwetsa ka and I know you listen to me you are going to listen le hona jwale ngwanaka o la thuswa but it wasn't good it was bad imagine motho a qeta go sebetswa ile tsatsi la hela go 6 ya sebeditswe ya sa lokela ho lo sebetswa hape a khutlela madimo a lo sebetswa ha qeta actually I was praying ne ke nana go ka banda te modimo will just stop the heart because I wanted ngwana ka wa ska ba ftlotsa feel a pain ha khutla madimong o ile na go etelele ka bo 9 o khutlile ka bo 1 AM like yatla I felt it's not he is not okay mechini ne sentse like atsela eno line I am a nurse I can interpret se boko sa mochini ke le hole se letla le kwanana I knew there and then you know what he's gonna give me what I wanted. I want my son to rest. I want him out of suffering. So fihla sanza le di oxygening ba fihla ka wading ka mono. Still the spasms were there. Didn't say this was stop. Everything that were right didn't work.
at some point in time I was calling the pharmacist tse ke di tsebang like guys ho thwe ha hona morphine ha o ka rana can you le ka nthusa mo le teng la procure morphine I pay like na cerebral palsy in thutile hore even chelete ye o nang le yona cannot bring back your child's life. Like you can have resolutions, but cerebral palsy is one condition of its own. Mesifa eno ha se ipoleletse hore ha iphomole. Several things will be tried. So that drug in a sebedisitswe Bloemfontein was not here. Sure. Ya bana ne dispasmo tsa ngwana ka di hana go robala. Batho ka thofuang. Ditlhare ka mefuta yohle until when ha ke qeta bua le that girl wa pharmacist ana mpolelo go girl hore re procure this truck is gonna take at least 24 to 48 hours or re fihle hae. I said okay, it's okay, ne ke kwale fono jwalo fela ka okay yo 24 hours lo fihla ngwana ka le kae that says le ke batla be le phatloile hape a kere a go tletse madimong hape ngwana ma wa hao ka yo is sinka ngwana. It was on the 15th mesong ke a gola kana kweno when I'm like okay ha ona ntwe ka thusa ngwana ka ga shabana le ntatwa ayo awe o gana ntwe thusa ngwana go ayo kare I don't know about you but na ke se ke joitse modimo ga nke ngwana ka ke shona wena already ka patche go gola ndathola re le mosadi o ntsa re bale ka le hlonolo ke we are era abantu banze ba bua ka di soulmate one kana go tse ding hlile I'm convinced to this one yena soulmate ya this one yena ke soulmate ya this guy yena motho ke soulmate ya because ha ke tshwara anjaba mahlong actually that's what I'm also praying for. Oh Kare if we agree then God will make it. Ge se re tla la dila le abuti ya hae ngwana ka will understand and he has seen ntwempe ha ba o bone ngwana bo ha kotsi ena e mo hlaela he will understand ngwana bo bohloko ge tla bua le memantolo they will understand to popi e lokela o phomola this is too much for ngwana. Let's now sana ntongwe ke rapella so ntatwa ha ona tsamaya o seng ine re bo mesong o seng e be nneng ke re tsamaya o lo phomola ya ha o lo phomola o tlo tseba o khutla he o tlo re thusa ne ba re dumelletse hore ba re file room ntatwa ha re be le yena re tseba o thusa so ine re bo mesong bontate are not like us rona we can spend matsatsi re sa robale so kana go tse ding ke mmono gore motho ka go kgathetse e be ke re go sa shabela lo re go phomola no not to swaba but he doesn't want to go. He doesn't know ke mmona gore pelo yona ya labalaba but mmelo ona says something so se ya gona le ka bo 4 am hangata ona tsama ka bo 4 am ka tsama o ya hae o kolo re shwanyenyana o bo re batlela dintho tse re di hlokang o tle le tsona ha qeta o tsama I talked with ngwanaka ka re baby ngwanaka let us stop fighting and I know no tlo hlola ntwena because mommy is still here ke a tseba ngwana ka re dumellane ga hlola they said you are gonna take 18 months but here you are ka di 26 o tla bole 11 years we have overcome everything ngwana ka painful and otherwise we crossed oceans we palamedi fofane re tswa India we hoped for your health and you always gave results ngwanaka this time around ngwanaka ha re phamise matso it won't be like gemakwala true but
let's give it a stop ngwanaka. It's too much for you. Ka re modi if namma ha o sa na ntwe nka yetsang, let's call it a day ngwanaka. Ha ba ha ona ntwe namma o ka hlotseng go etsetsa yona ngwanaka ke kopa o phomole, I will be fine. You know what happened? The spasms stopped. Wow. Ngwanaka o na ntshwere ka ba ntisitsa entse tjena. Itsa ka ta o tshwarwa le mego ya hae ya theoso mona ya ka mohlakola ka mo le tsola ha ela nyebela, but the spasm stopped. Ya ba ke ha ngwanaka re qetelana go buisana ka nako eno. Ya ba ke ha the last moments tsa ngwanaka di qala ka nako eno, and I knew there and then hore we are in love with this guy and we understand each other. Evaneneng ke ha so kalela mecheso actually nne ke batla e ka ga pelo e ka ema ko re ne ke le done. I wanted ngwanaka to stop suffering. From the bottom of the heart of the loving mother, I just wanted to see ngwanaka free of sufferings. Ene ga ha mema moruti wa ka ntetsetsa Mama Thatho le ya jwang ka ha re hantle ka ho yana bon. I know ntse le rapela ha mono le rapela the situation. Ke kopa re se ra confusang God, se ra confuse modimo. We talk one thing, ke kopa ha le rapela mono le re modimo a nke ngwanaka. Le se ke nne la re le kopa pholo le jwetsa modimo ntwe re kopa. Ka se le ke motsa ke ndane motho ja ka no ka epela ha mo a go teng ka ke kopa jwetsa ndane motho ja ka ke a tseba gore yana ke motlotsi wa modimo mo utlwa ka pele o mpheta. Ke kopa o mo bolelle ke kopa jwetsa modimo a phuthe ngwanaka can be suffering this much. Ka kwala molaetsa ke opola bana beso were coming, they left speechlessly like ko ke bona ka they thought I'm mad. They thought I'm mad, but hanyanyana ba bang ke bona hore they do understand na gereng looking at the condition ya ngwanaka. And I made a pool of messages ba batho be ne ke tseba hore ba hlokomela modi. Ka ba etsa melaetsa ke ba jwetsa hore re sepetlele le modi is not fine. Modi is not doing well. E be neng ke ya nang le discernment o tla ukana ke re. And they did come. Ba tla ba fitla ba bone ba ngwana ba tsamaya ba tla ba fona ngwana ba tsamaya. I knew my prayer to God, and I knew now re ihlile o tlo etsa ntwe eno e ke kopile. So it was Saturday, Sunday, the condition kept deteriorating. It wasn't good connecting. Ngwanaka was in pain. But ka morago ke buele ena I realized ngwanaka ha sa le in pain. Ba ne ke bona la ba fitlantse ba moenta fuaeng di asasanyago asasa etse. I knew hore here now we are preparing for the last moments, and my heart was like, I made it to the last moment. So he left Kadi Nebele Friday, I was Saturday, I was Sunday, I was Monday 3 a.m. 0305 18th August. He breathed his last. Yes. What a journey. That's my journey. What a journey. Fela hanyane yeo wa moholo yena ikitaba e mo amemva. Wena o solo moholo wa utlwa ha o se sharpo, but yena wa moholo. Yo, it has been a journey. Ke khola before labone. Anene laboraro sebeditswe bosiung ba laboraro until labone meso di 14
tsa August ha modi re hlaetswe ke incident eno ya abdominal burst ka letsetsa nne a mohlabolle ene sentse ke a ye ho yena because ne sentse ke bona hore o kula ha modi ha wa mo tshwara sharp ho tloa ngwana ba kutsi o ntse le high school nna kwa mosebetsi wa yona o theoha hampe tjenana sekolong ka ba ka bitswa ebe ne ke fihla ke ba jwetsa sekolong hore ngwana ba wa kula so ba utlwana haholo batho banana so ke bona hore abuti wa hae e mo tshwere ha bohloko. And then I talked to him ka mo jwetsa hore ngwanaka, this is our journey. It's your journey. You are a special brother. So modi would love how pasitse kopa mosebetsi wa sekolo ska theoha kopa re hold on ngwanaka. And ka mora re bua ka yona ke go ene le ha etsa grade 10 ha ke ne ke bona mosebetsi wa hae o drop hampe nyana because ne hlele hona ha ngwana wa qalella ho kula hampe sa re dula re se hae. So hape ngwanaka is used to me. I've been a mother who has been home. I've never went hole le bona. So ne ke bona hore engwe hape ke hore at some point in time he will be going to school not seeing me. Okay. Le ngwana bo utlwana le ngwana ba haholo o close le nna haholo so ha re yo re le babedi batho ba hae. So ne ke bona hore ntwe no ke yona e ne hlile e mo tshwara bohloko. We talked ka bua le ma teacher and ya ma teacher lona qalella ho ba le special tsela e ba se ba mo address ka yona jwale se ke ba jwetsitse the whole story. O la pasa hantle ka nete though ne ke tseba hore e ntse se mosebetsi wa hae le yena mongateng o natural hore this is not me but still diraza ntse di le ntle so ne sa mo tshwara hantle so mohlammo jwale wa kwa incident o etsa bile a le teng ne re dutse ka ofela ona dutse ka uchimane nna ke dutse mona le mema ntolo ena le ntatwa ya ba dutse mane ha etsa hala he saw everything. So I knew there and then ngwanaka has seen a very traumatic thing. Aba ke bua le mohlabolli wa hae hona tsatsi lona le no ne ba ka re ntatwa ya re sie ka kopa hore sie o lo moisa ko patlene ba qalela o dila le ngwanaka with this because o tlo qala in fact ona santsa qadile first year high university ntwena e tlo affecta ngwana ka bohloko. Saturday ile la bone ya ba la bohlano Saturday ha ke hlokomela ke se bile ke decidele hore no we are calling it a day. Ka letsa mo ka jotsa mohlabolli wa hae ka Modi is not fine and I feel like Modi is going ke kopa on your session listen say we include that no bo sontso o mo beha hantle hore what if ngwana boy is not coming back home. Atitsa tsinona le mohlabolli wa hae hayo ha bana kopana a re ba se batla kopana Monday. Unfortunately Monday ngwana bona sa le siyo yo bomme o lahletswa ke jwale wa tloha ntlamo ya ma jwale re tloa speedily le so ngwana o sa sala e modibetsana o sa lokela ho ya ma o motswang batho ba thotseng jwale nna ke ya hae ke lo face Matebatso yo ke jwetse Matebatso hore your beloved brother is no more ha ke soka ke utlwa ntwe heavy jolo ka yeno in life. I don't even think there shall never be something so heavy like telling ngwane mong o mo jwetsa ngwana bo ha sa leo. But we went home le ntate wa hae ha re fihla mema ntolo moholo a kere ha re kena ka tlu ko no ntso mo utlwa ona sa robale le yena because tsatsi le lona lokela go tswe a re isetse dintho diphahlo tsa ka tse di tshila wa tla o lo di lata o lo di hlatswa nkgotletsa tse dintse jwalo ene le mosebetsi wa memantolo wa tla o tlo fihla ha fihla o ba bethenya modi nna ke engyo la ke recliner stulo ke a robala ene le mosebetsi wa hae ona sa phomola so ke belela ona sa ntsa tswile
because ke ne le ka bo 5 ha kala re kena kolo ya ikata ho ema ka ntle fela ka bula moyako me ntlo lo utlweneng gore re fihlile a sa bile a butse ha go bala ha ka dala mpona fela she could read hore ha ka ba re le twanga ba ka re letho o la mpha ha ka fela. And then there is a guy kamane yo ka mo bolella nna ke ngwana ka he was mad. So it wasn't very easy. Actually, he's still continuing with the counseling sessions even now. It's almost 11 months since we lost Modi. In fact, 11 months gone because the 18th said if next month, the 18th August, it will be a year. Modi are tlohetse. The counseling sessions last year, it was very rough for him, but we took it one step at a time because one thing I had to tell Ngoana, I don't know anything. I've never lost a sibling. I get a little sibling. But in that has lost many siblings. Maybe you can understand, but now it's a little. Kids of fellow have lost Ngoana, and I'm hating, and I know you are also hating. So Ngoana, the only thing that we can do is just to hold hands and grieve him more. Kajwetsa memantolo. Ngwana o hlaetse matsong a hao ke moima o sontso dula ha ka mona o hlaetse matsong a hao o fella matsong a hao. I don't know how you feel but ke tsa o bohloko but bana so ha ke na matsidiso le nna ke lahletswe ke ngwana. So let's move along, let's move together, let's be kind to each other. Ha re thusaneng ka tlung to grief. The only thing nka ikopang gore mo le mo please shout out ha o kwa gore ihlile o imetswe re tsebe mo thusanang ka di strategies ha o kwa ka sena se a hlola re le kentse ding but all in all ha re tlo ba sharp hona jwale because kona jwale re nang le di ntho tse ngata like we have been through a lot. So abuto ha ihlile ona se sharp like it's not even a week. Some days back, I keep on profile picture. I change profile picture. I keep picture on actually Jinan. Some days now, profile picture. I keep Ngoana on the poster in memory of Modi Hareto Mobuluka. Honajole Jena in my son's profile pic on his WhatsApp. And then I got away bona chinchile. I asked him King Ratua Mohopotz one ara ke mohopotz. And then what do you feel? I don't know. And Tansale he would be crying and but I was like I miss him. So I wanted to put it to bed. Okay, Manaka, okay, it's okay. So, I still don't know but that one, I know it has been through a lot. He wanted to in the first semester high. I was told by his lecturer, because he feels like he's not coping without Ngoana. Ever lecturer high Erehuena ke kopa hore re emele o ngole di semester course, the semester exams. Re tla bona ka mora semester exams if you didn't make it, then re tla jwetsa mme wa hao. Ha ntjwetsa o jwetsitse lecturer high ha e betaba ya rona after mona ya ba o jwetsa mme mantolo ore ka renka se ka ya sekolo ka tloella tlane ke ya sekolo le mo setla. So I was just a lecturer. So lecturer again, let's take it to the exams. We'll see. Oh, just some because the results on the semester exams I passed it hand lady 8 lady B. Wow.
ya ba neng ke hona lecture ha ya ntwetsa hore nna re o a dula motho ha ona go dula fatshe ka nnete we made it to this far ke tla utlwa ke bua le yena but ke kopa he le wena go so bua le yena re mo gotatse a tswelle pele re tla bona le ho yena athe ka nnete di semester exams di tla mo motivate bona sebeditse hantle ya ba no sa ya second semester o ketile second semester a tla le tsona le teng antsa passe hantle we are in second year now se re kadile ya sekolo so it's getting there hanyane ka hanyane we are getting there le rona generally ntse ba betere nyana do motho o no tletse di routine tsa hae it's very difficult like ke bona ka mele something like I said nna ntse ke so gone go galela ona jwale every ke bona sa jaaka di chu so na ja every 3 hours utswile ke a tsoa bosibu 12 midnight I'm awake and some days ke ba disoriented like I wake up ke a tsamaya kitchening I feel like ke etsa dijo bane ba qetelle me mantolo na qetelle at least ka mo dijo tsa ka mo dijo tsa haile di jana ne di dula ha ke tla ba battery ya banna ha ke sa kgona ho tsoa that chain was broken ke a tla re bosibu bono itsa ha ke tsoa ke fihla ka mo ka fumana ho sna letho and then I'm like ke be di jana tsa ngwana ka jole ba di isitse kae ya ga mo ntseng ke nana ba ke a hopola hana ngwana ka ha sa leo ebe lona ke khutlang ke tsamaya ke le go bala so bo pelenyana that realization would be me crying ke ba etsetsa lerata but that day ne ga ke ka mora that ho mema ntola a suthisa dintho tseno ka ofela go ke bona ne ba buisana hore o hleke ka mona itla ha fihla a fumana o sna letho le go dijo no di etsa ebe ha mga tswana hae ke ne ke fihla ke di etsa nna ke di etsa ere ho tla ba le nthongwe ere nako ke reng ya di pika like ebe ke a hopola the other time ene re nako ke hopola ne ke ile sekotlolo sa ha se ne se ntse oats bane ba tsoswe go bane ne ga ke se chibela ma ka kutu ba ukala rata ba ukwa se ke entse le rata yella nning fumana ke so ne ke ba le that disorientation go re ka ronza le teng fela a santsale mo bolukile because mo bolukile ka pelenya hloka etsa Sunday aba the following Saturday ramo Monday aba the following Saturday Saturday sona sa mo boloka so routine ya hae nna ona ke yona e di ile go tswa like Mondays ine le matsatsi a memantola o phumola ine le tsatsi la ka le yena Sundays come after church we would take him for drive tours re tsamaya ona rata adventure ona rata tsamaya we would go report so Sundays I was again literally ke hlola beteng ke a robala I don't want anything I batla etsa late I just to be still and feel it Mondays memantolo na tsatsi la wofa would be with him ke tsatsi la ngwana la grooming re kuta manala re kuta di card nna se ke dile ke le baba ne ke mo kuta di card ngwana ka o tseba ngwana ka ke he was cute very yo re kuta manala re tsa di skin wa do ate mo tlosa ka ditlo ne ke bapala o ne re tsa ntong le mo thukelo so le yena o ne re utlwisisana so we would laugh around everything we'll jive dance shala di dance tsai una rata music una rata di so Mondays was in le tsatsi la rona so Mondays lona Mondays I don't go anywhere I don't do anything I cancel how I set up appointment le na ke lebetse go itse manta fela I cancel I don't want to go anywhere so hanyane ka hanyane kona ntse ke bona sona le mo matsatsi bo Monday ke tswang and then go do some things so the routine seno hanyane ka hanyane motho ntse di khutla se ke na le body nepenyana tse serious gore o fumana o helang la ke khaleile jwalo but still untsona le ntho tse ding everything is about him around the house I miss him di phahlo tsa tse ding no le phahlo tse ding tse sa fanang ka tsona at all like I don't want I want them there I want to see them I don't want to give humanga pamang especially tsena di tinne matsatsi tsana di apara matsatsinyana haya o qetela that sweater is still there nenne di kausteno tsa ha tsona o tsebe ne ke tsama ke ditshetse ka letsweleng ka mo
everywhere utlwe ka go ntse o tsamaya le ena. utlwa ka ga ntse le teng monana nako yana ke le kae ke mo hopola ke ntsha ka usi ke re utlwa ka ga nkganyana yena hanyana ke e busetse hona tjena se di ituletse mono fela ke sa tsamaya ka tsona swetara eno ya ituletse mono dikipa tseno tsa etse dintse di ituletse mono something tse di dutse I still tse ding ke fanne ka tsona bo setulo sa hae nne tla ka tse ding, but I don't want to give but baneng ba ke ba tsebang I give to vulnerable children ba thoko le wena be ke sa ba a ke batlo go bona motho a teneng diphahlo tsa hae so hanyane ka hanyane teng o tlo fola re se re kopa le mohau wa modimo wa le fodisa ba ke yena ka le fodisa ka nnete hanyane ka hanyane but ebe I had a discovery after the departure of my son. I have already shared with bomme ba bang ba bana ba CP. I told them, you know what? One thing nka le bolelang yona ke hore the main comforter of your heart will be you knowing hore you have done everything. You have loved ngwana hao like o kupulutse le jweleleleleng for him ke ne ke ba lotsa ke ha ona comfort e tshwanang le eno like every day ha ke hopola ngwana ka is gone instead of crying I smile like you know what the guy has rested in peace le mo ateng he knows hore na I was a loved hand so ne ke bua le bo mme ke re hai ba nne ngona le di moment tse o etsa ngwana hao hampe I feel like they will torture you ha qeta o feta hai ba ona le di moment tse o neglect ngwana hao after mo ngwana ka feta I feel like they are gonna haunt you so even if you had those moments with my testimony today onwards love ngwana hao with all what you have hona is little or there is more to offer for him anything that you have rata ngwana hao ka yona ntona le yona with the whole of your heart give it to him mo hlokomele no matter what nna ke bona ile yona ntwe e console my heart ke bona ile yona ntwe nketsang hore ke move like likana ko ke ban silly like you know there will be those moments you find yourself crying I even laugh like ke lela fela hle because that guy we had special moments with him you know yes so this is what I can say to bomme bana le their special children I know stress se ka get it to change our characters like stress sa special parenting has se emisang is the continuous one because you are challenged by so many things tsatsilenana ke ona o sa ke ona so I don't promise you any day without stress but it's ke mosebetsi wa hao wena mma o try at all levels so o be sharp physically go for gym do something go be clean hlapa iketse ntho tso di ratang haeba you are able book for massages I ended up what's a massage ne se ko patala jolo ka bill ya motlakase because I felt ke dula ha ke robale ha ke phomole ngwana ka o buima wa nkimela maoto aka bohloko thakala ka leopa mokokotlo ka wa opa matswa ka dula le bohloko we had sessions le memantolo tse ne re tshintshana memantolo ke tsa zile la massaging ke la ka la hoya jwalo ha o khutla mono o khutla o kwa hore ntwana ka mahetle ka ba itutututsi ho beterenyana maoto ana na sa go o tla bona go le level ya o ya theoa so itlhokomele ja hantle nwa metsi because you need your body to carry through this stress how tla o re ka re speaker se a qhoma go present yourself mohlomi is free of charge na tsa nona matsatsi le ke ikutlwa go tsatsile ka re speaker se tla qholo go ntse ke ikutlwa I would present myself to bahlabulli ke kokota fela ke sa buka le appointment ba hlabulli be ke ba tsebang I'm like girl ke tlo hlanya nze ke ikutlwa and she will laugh
Ne se bile ke mo letsetsa fela. Say something. The kuka ga o se ntho tsa tsing lena na ga re di tla jang e ga re ke ja tarata tsa tsing lena o tla tsheya and kana go ngwa a go bua la ga go le kutlo gore ka re ke gutlela bonneng. And one other thing nna ke bone gore bomme special parenting ba batla go etsa ka re ka ba le kunutu la bona, like they care about people. Please don't care about people, just consider yourself. You heal through sharing, do it. Don't even okubo Facebook mo tla go ntse ba re scanna bua ntho tsa ha Facebook, scanna etsa no. Good people, we heal ka tsela tse fapaneng. We heal ka tsela tse fapaneng. Now I write my stories. I'm writing a book now. I'm writing a book soon. It tla be launch. Simply the journey of special parenting, I'm just pouring it out on a book. Like Ngoana cannot be forgotten. I have made it a vow. This guy I can't forget because he has impacted lives. However, I went out of a shell and talk about him. Simply because I wanted people to learn about his condition. No, they will know there has ever been that guy whose life impacted people's, whose life changed my life. Because bophelo ba ngwana ka nna bo mpontshitse ka bophelo ka ditsela tse fapaneng. Like ona tsena nna ke nnete character wise I have been someone who is humble, but condition ya ngwana ka nna humbled me. Like I am humble. Like I cannot judge you. You tell me your situation, I take it as it is. I will ask you, how can I assist? I won't say, I won't do that to you because Ngwanaka got injured. I don't know how I met cerebral palsy, but I ended up being a cerebral palsy mom. Who am I to judge Emo? I have learned to support motho. Believe me, I support every individual. Ha ke kopana le mosadi a reisa di phaphatha le mantsibua di sa fela. Ha ke na le 20 rand ke reka tsa 20 rand. I know how it feels to be in your problem. Ebe ha ona motho a tlang for you. I have been in that situation. I have nursed Ngwanaka without other people. People get tired of our problems. But if you manage, be there for one. If you can manage, be there. Just listen out now something you can offer. Listen. So now being there, support goes a long way. There are moments when I'm about to run out of her pampers. I felt like coming and see you. Please. I would find Mpesa from people body plus 4 and I'm like, no more and then hey, it's me, you don't know me. I follow you on Facebook. I know cerebral palsy and I have heard more we can assist this, and I always hear you talking. I have never heard you so today, please, with that money, I know what support means. I have seen people supporting me. I have seen at my church one other Sunday, I'm called in the boardroom like, what is happening? Women at my church have organized, they have bought malaria. I think I used malaria for 6 months. Wow. My group at NHTC, the other time it's Christmas, like Bamposa Wokaya, no Kihai Modi, blah 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 blah.
re tla o bona o khutlile ke kopana le na pioneer mo ke re ke pioneer mo le o ka tla ha ke fihla ke fumana koloi ya hae boot e tletse maleri tletse di wipes e tletse mabese e tletse like what happened no batho ba hao hle ba itse ke o fe monana like na I know what support means I knew ke tseba monate wa someone who will be there for you and if wena haimono is something you can do be there for one motho e mong because at some point in time you are gonna need someone's support. True. Even if it has so much na bona ka ga ntho tsa ntse di kopane o ntso lokile but believe me ke le fatshe mona at one point in time you will be in need of someone so now that is what I got from my son's journey. My character was modified. I unlearned dintho tse ke utlwang go tsenana ha se ntho tse lokeleang gore re di etse batho ba bang like o be sa lo commenta ka maphelo a batho ba bang like shwe a tshego gona gore nnake like how ever do you think unana ke a gona sa maniti ka I'm bound to I'm bound I have got no option girl shwe aska chomo wa sa dieta tsentlo ngwana ha mna modimo hlaneng ke tle mo itira ke la le botsa bo jati ngwana sa tsebe mo tsamaya basotho so those things go. Now I learned in every situation in Ngetal, I would just say, don't be mad, get a lesson. Get a lesson. Don't get angry, get a lesson. The least you could do, teach the correct manner of approaching situations like this. And I will tell her, how usual look at you. Come so kopana le memo ska ba hlotse o tshojwalo. It's not a good thing to do. Unana wa ke shapo be ngwana ka tsebo tsama. So since ngwana ka tsebo tsama ke tsera aska gola dieta. Se ka mo rekela diphahlo. Ke etsa ba? This is my child. Ke hemme mahlaba just like you. What makes it be different from when o bone ka wa ka ka so le dieta wa ka di gwala. Calmly. And Ngoana has taught me that calmness. Hobane Basotho go yetse ba halefisa ho ka go tsama go tlile motho. O sa tsene no. Go like jole ba Facebook. Like mong fela posting ya ka ke ntse ke ruta fela ntse ke ruta. Che. Ai, ha o so fantisi ho le sa ha o nnake. Ke I just get to that comment, I delete, I closer because I'm here to teach other people. I'm not here to tolwana le batho ba bang. So I will just remove it for the sake of people who want to learn. And if I calm, I will just remove it. And more shokalang ke fumana ntse bua ka bana ba special I ensure ke tlo tswa ka ga post eno ke fane ka education. That has been my motto and I told myself, you know what, this I'm gonna do. I'm gonna advocate for cerebral palsy. I'm gonna fight for Ngoana. I am gonna fight for bana ba nang le condition ena in all aspects. Hore ben cerebral palsy get honorable jenana ya tsebahala. Social development considers as also we don't know about fumanandi grant. I would go there if I give mono. I'm like ha ke tlo batlela ngwana o batlela bana ba ke batlela ba bang nna ke a sebetsa jalo ka ha di ntho tsa lona di itshora ha ke sebetsa ngwana ka go se fumane what about bana and then you know with time it happened. So I'm like, you know, this guy now has built a character for me and he has also made me lack excuses when it comes to life. Now I will do everything with the time that I have, no matter what I'm facing. I did everything for the guy. I sold. I wanted money left, right, and center because
I can't be saying people ke kopa le nthuse ka 1 2 le 3 instead kampa ka ba nna thusang bana ba bang. And then I decided I will sell, I will work, anything that will bring me money I will do, and I will do it remotely. That's when I got into network marketing, online businesses. I would do that in Zeginala Wanak. I would advertise in Zeginala Wanak. We would do everything in Zeginala Wanak. Wow. I devised strategies. I ended up having delivery guys, body to bana body bicycle. In every delivery, we got 20 rand. That's it. My customers are happy. I have money. My child is cared for. Banali child yabona. Everybody is happy. That's life. We move. Wow. So even now, I will do anything. When I get with the little time and I will type and I will make a difference in another one's life. That's what my child has built for me, and I know I have done everything for him. Wow. Mema Thatho ga leboa ka nnete ga leboa. Thank you so much me for joining us. Ka nnete le nna ke dutse mona motivated. I'm motivated. Okay. Ona lo usile ka bona ka mona ho. Okay. Ke tsapa le ha mo mmuilo wena o le motivated. Le rona batho ba patileng bana ba nang le CP. Le tsebe hore le tlameha go bantsha le utlwile na mmena o itseng le bantshe le bona ke batho. And they deserve to see the sun just like everybody. They deserve to get into the car by a kerekeng. Ke mare mbona spiritual what ya bona ha ba tlo ba something. They deserve to play with babang. Babang bana bantse ba bapala o mo be ka ntle ka mono tla mona ha sitsinye. Nna kana go no fona bile ke tshwida buti ya o tla monka bantse ba ga molo bona fumana ga bolo ke go tla modiela ke na modiela. And o bona ga ba bang ba qala ba fihla fela o ipatla kae kantle. So we should do that for them, and that it will thusa wena mma. Gobane the more people know about him or her, the more ba sa tlo hlopha ka dipotso. Fela mohla o qala go tswa ka ena ba sa motse, they will be like, how a tlo ntsona ngwana tje e be le stress se wetsa sa motla fela ga ba qala ba motlwela, they see him ka tsela eo o batlang ba mo bona ka yona, and that's it. True. Mui ya gabane ga le boahle for joining us today. Ka nnete re le bua le mme bile moitu wa rona. Hey, tsatsing lena re ithutile haholo. See you again next time. Ke a leboa. Thank you.